Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Итак. Итак. Жух. Мгм. На Твиче картинка есть. Ой. На Ютубе картинка есть. Улява. Угу. Не. Европа. Все еще Европа. В качестве сервера. Ту-ту. Такс. Ой, а что с пингом такое? Не то чтобы это было важно, просто... Че он вдруг рыжий такой? У меня Steam что-то качает, что ли? Подожди. Да, вроде бы нет. Странно, был вроде бы обычно по 40-50. Че это вдруг сейчас он под сотку у меня? Подозрительно. Что там, дейлики? А, ну да. Да, сюда. Я случайно нажал, ну, неважно. Неважно. Просто на этих хреновин у меня персонажи пока тупо. А, не, смотри-ка, вообще-то есть. Давай на 20 часов пошлем. Пью. У меня вот на эти поручения персонажей нету, да? Да. Материалы для опыта. Ну, блин, эта фигня 1000 экспы всего лишь приносит. Это бесполезный навык. А это что такое? А, больше 2 нельзя. А, ок, понял. Понял. Давай квесты поглядим. Заупокойное место. Чё? Куда? Ну, давай сделаем. Опять же, я не буду читать. Все дополнительные задания мне не особо интересуют. Во-первых, сломать. Во-вторых, гоните мне косарь монет сюда. За пузырики за эти. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. 1000 монет. Так, как нам вот сюда. Это можно сломать? И это можно сломать. Так, а чё? Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Изображено в фотографиях. Расследование. Ага, что случилось? Бродящий спектр по космической станции. Ага, жуткие верхушки айсберга, больше фото, неопознанное существо, диковина. Ага. Продел на себя, кто-то должен. Ага. Ну и, конечно же, мы этим всем займемся. Приемный зал. Эх, ну пошли. Где это? Базовая зона. Угу. Лукаш? Фотография. С кем-то перепутали. Лукач. Лукаш! Ага. Лабу-бабу. Что-то замышляют. Ага. Вубабу. Название, блин, такое. Спроси у детей. Ага. Чё? У детей? Каких детей? Вот этих детей? Ага. Ой, пардон. Угу. Фотография. Вуби. Короче, бла-бла-бла-бла-бла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
электронный код. Ты что-то скрываешь? Ага. Ничего не знаем, кого-то там искать. Куда? Сюда. Окей. Угу. Это же призрак из Марио. Вот тут что-то потыкать можно. Устройство активировано, права доступа. Найдите... журавлика. Я это так и не сделал, кстати говоря, да. Вроде пошарился по станции, но не нашел. Что у меня с мышой такое, блин? Стали собираться вместе, ага. Cool story. Когда они раскроют цели, занимайтесь своими делами, ага. Угу. Доказать доброжелательно, могу рассказать, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Нужно избить монстров, это я могу. Кого избивать где? Здесь? Не вопрос. Так, сейчас. Ну тут в любом случае драка-драка, да? Fighting is meaningless. Told you I could fight. Они ходят раньше. Here. Time for mischief. Нет, норм. С одной тычки хватило, все. Немножечко перекач. Ну и ладно. Past victories don't guarantee future ones. Так, это мне тебя надо заковырять, что ли? Тут физических двое. На типа затылку, поэтому. My turn. Ты же меня будешь бить? Молодец. I'm okay. Раз, два. Эй! You could still surrender. Вот негодник. Ну, короче, вы все умираете. Too late to repent. Adios. Все? I hope I help. Молодец? Нет, еще не молодец. Ладно, пошли дальше. Ну да. Не, тебя. Угу. I've no interest in conflict. Told you I could fight. Here. Try that again. You can't run. I need to be brave. Не пробил. Внезапненько. Однако. Я могу ли там Gotta try hard some more. мелких сбить, чтобы не мешались уже? И...
первый пробил. Другое дело. Все? Past victories Все don't заковырял. guarantee future ones. Я молодец. Так, и чё? Куда? О, тут еще какой-то квест есть. Так, нет, не сюда, вот туда, да? Так, вы, ребят, я думаю, не против, если я просто мимо вас пробегу. Ух ты. Мега хреновина. А ты что, типа, элитка, да? Угу. Move carefully. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break! Tough luck running into me. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Sora. My turn. Phew. Вы же будете? На тебе, косарь, в лицо. You can't run. Сразу. В принципе, можно ультануть и убить сразу двоих. Потому что я думаю, этого хватит. Да, вполне. I need to be brave. I've no interest. Told you I could fight. Так, ну, метку все равно повесим на нее. I'm not afraid of you. Try that again. Fighting is meaningless. Угу. Tough luck running into me. Phew. I need to be brave. Надо было ешку прожать, ну ладно. You can't run. Ау. Вот и негодяй. My turn. Ну, короче, все, ты умер. Time for mischief. Here I come. Бум. You couldn't have done it without me. Так, все, да? Ну, давайте телепортируемся в обратку, а то пешком бежать лень. Вуп. На, забирай свое барахло. Мы нашли 3 предмета. Ага. Зачем эти вещи? Угу. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Соседа трава всегда зеленее. Опять туда бежать? Я ж там уже был трижды. Между прочим. Так, тут нужно кнопочку прожать. Вжух. Что это за хреновина? Экземпляры. Какие собираются в пустой комнате? Без понятия. Печальные. Не знаю. Оплакивает друга. Ага, клево. Фотографии. Чё? Блин, фотку делать? Ах. А куда?
Вот так? Ну ладно. Сойдет. Видимо, нужно обязательно сохранить, да, фотографию. Почему не работает с этого ракурса? Эй. Что тебе надо? Все? Подожди, я же вас сфоткал. В смысле, алло? Еще тех. Все. Все, вот те фотки. Ага. Маленький подарок, да? Давай мне деньги. Аватарк? Серьезно? Бесполезный хлам. Ну, окей, хотя бы монетку надавали. И прочего барахла. Ну и ачивку еще заодно. Ага. Круть. Сколько у меня денег есть сейчас? На достижение, блин. Магазин. 550. Маловато будет. Так, что дальше по квестам осталось? Вне досягаемости. Найдите источник крика о помощи. Че? Пошли. Ладно. Что, я наконец-то на лифте могу проехаться? Аллилуйя. Чё? Мега-сундук. Застрял здесь, ни мозгов, ни зрения. Сколько дашь? Что, тыкнуть кнопку? Это я могу. Подожди, а где оно активировалось? Понял. Там можно штуки поломать, там тоже можно штуки поломать. Что там? Быстренько лицо разобьем. Плотный товарищ, давай сольем. Too late to repent. My turn. Here. Stay back, Clara. I'm not afraid of you. Hide. Нормально. Нормально. You couldn't have done it without Моё? me. Это еще полезного есть. Не? Это что за кнопка? Окей. Вообще их так-то не обязательно бить. Угу. Fighting is meaningless. Told you I could fight. Phew. Try that again. You can't run. Time for mischief. Можно The даже на truth самом of деле life сделать and вот death. так. Reveal the sanctuary is but a vision. Break. Ваншот просто в лицо. Неплохо. I need to be brave. Annihilate. Бу-бу-бух. Кого только нету, да? Не помрет, значит. Печалька. Try that again. Допустим.
Past victories don't guarantee future ones. Бейбук. Мега сундук. Сюда. Задача о 7 мостах. Да их тут 5 всего. Интересно, сам вот он не мог эту кнопку прожать, а? Какие срочные дела? Сам не мог вот кнопочку нажать, да. Угу. Так, а вниз там никак ничего не спуститься, не поделать? Ну, допустим. О, тут, оказывается, хреново есть. А, да. Прикольно, раньше его тут не было, кажется. Так, куда туда бежать надо, да? Ну, мне в этих штуках нужна экспа в первую очередь. Эх. Короче, давай это, как его, бабло мне. Как покали. Вынь, тянь, вынь. Да мне пофиг, кто там такой. Гони экспу. Да, и деньги. Десять особых звездных пропусков. Ага. Кассия Лазара. Можно, кстати? Руки росли откуда надо, ла-ла-ла. Ага. Напитки какие-то газированные, да. Короче, что тебе там надо? Глаза слепаются от твоей болтовни. А! Ага. И как туда залезть? Подожди, потому что это хреновина где-то вот тут. Так при этом даже метка на карте есть, и не надо ничего искать. Too late to repent. Tough luck running into me. Ивен. You couldn't have done it without me. Даже никакую кнопку нажимать не надо. Так, тут журавли где-нибудь есть? Я вообще не помню, сюда я заходил или нет. Не, вроде журавликов никаких нема. Ну ладно. А тебя надули, на самом деле никаких сокровищ нет. 4 черновика, спрятаны в комнате, написано отвратительным порчиком. Прекрасное изображение нашей госпожи Герты. Вау. Письмо 2. Упорен настойчив. Ничего не оставить. Ага. Будущий духовный преемник меня. Покажу сокровища. Чё?
Газировка, ага, клево. Кока-кола, блин. Это рецепт, если знаешь, как расшифровать, кое-какой особый способ проявки. Все, можно возвращаться. На, забирай свое барахло. Секретный рецепт, ага. Стариновый как жизнь, покинул станцию, ага. На-на-на-на-на-на. Передам тебе секретный рецепт, можешь продать его за кучу денег. Карамель, газ, горох, колокольчики, межпространственный лист, тамбр, изобилие, цитра, орхидеи. Драгоценный рецепт, ага. Так, давай деньги. Сокровище этот рецепт. Можно продать? Ценные вещи, которых нигде не найдешь. Угу. Ну, монетку надавали, немножечко денег. И бухла. А ну-ка, дай-ка глянем, что он дает. 9 штукенция. Повышает случайный тип урона всех союзников на 30% в следующем бою. Случайно. Может выпасть не то, что надо совсем. Что не очень клево. Как бы. Ладно, что у меня еще из квестов осталось? Ага. Джулиан в подземье. Ну, пойдем, квест компаньонов, да? Wanna go take some pictures? Чё? Разговор с незнакомцами, мы играли в прятки. Круг великий враг, ага. Чё тебе надо? Квесты. You! Hey, you! Stop! Тут даже озвучка есть. I'm not a sidekick. We got trouble. The boss went to the great mine alone. Твой with босс her бегает у меня в digger отряде, если чё. and she refused to let anyone go with her. Fursman is in the mines. She even took her digger truck. There's lots of bad guys in the mines. He's Hook's daddy, and he's like a daddy to everyone in the. Ладно, ладно, Thank пошли. you. Сокровище старого бригадира. Может, что полезное даже найдется там? А не только хлам. Геншин 2. Можно и так сказать. Тут глобально от Геншина только два отличия. Это ядро самого геймплея и стилистика. Вместо фэнтези здесь sci-fi. В остальном интерфейсно и в прочих штуках, там типа графики, да, это Геншин. Который мне не понравился, в отличие от этой игры. Да. Calm down, calm down. Бла-бла-бла-бла-бла, что у тебя за квест? Давай. На-на-на-на-на-на. Sci-fi. Научная фантастика. Science fiction. По-английски. Well, nothing to say for yourself, huh? Go away, you brutes! Oh, little Hook? Daddy. Yes, I told Antonia about the vein. It's only because you have. Короче, давайте драться уже. I was thinking about the bigger. Well, I think someone needs to teach you a Приятной lesson. игры. Да, спасибо. Guys, Пожалуйста. Never lay a finger on Dad. another punching bag? Fine. О, заруба. Ну как заруба-то? Драка-то простейшая. My turn. Подайте, I черт, want сейчас to опять protect первыми everyone ходят. too. Help me, Mr. Sora.
Хорошо, что я ультанул. Быстренько развалил этих дуралей. С минимальными потерями. Are you hurt? Почему у меня опять, кстати, отключился Just a автопроигрывание few диалога? scratches. Don't worry about me. Good. That's good. Да, разве что-то было. Ага. I remember. Просто захотелось подраться. Daddy, Вообще без let's go разницы, to что the old отвечать. witch's clinic. You're But the vein detector that rapscallion was at. Найти надо. У меня есть Нюша. Нюша можно искать. It's just a tool. Опять же, мне один единственный раз, правда, по сюжету давали ее воспользоваться, но вдруг все же когда-нибудь еще разок понадобится оно. Фотоаппарат он понадобился второй раз за все время по квесту. Так, Наташка, здорово. I've taken care of your wounds. I'm running short on. Don't pretend you didn't hear that, Hook. I'm talking. Hook wasn't the one that caused trouble. It was those bad guys. Я не при делах ничего не знаю. Well, passing the buck is. That's enough for now. I'll say this one last time, Hook. The boss of the moles should stick to her word. Thank you again. If it weren't for you and Dr. Natasha, Hook and I probably would have been in big trouble. Угу. Well, a few days ago, then those vagrants heard about it and accused me of being. The mining team could not agree with that, of course. Daddy? Are we? My poor child. Daddy is old. People say I'm selfish. Think I'm a traitor. Daddy. Forget about it. Since I've got the money from the mining team, it's just a shame that I lost my vein detector. Короче, пошли его искать. По всей видимости. I guess so. It's an ancient relic that can detect geomarrow. I often carried it around looking for a new claim. Anyway, I guess I don't need the detector anymore. Hook seems to be giving me a look that says Hook wants to talk to you outside the clinic now. So that's why Почему у них people носа call нет? eyes the windows to the soul. Почему ни у кого из них нету носа? Я что-то только сейчас обратил внимание. Wait. Hook needs you. Эх, Members of the moles gotta help each other out. That detector is Daddy's treasures. если только Хук будет нормально себя All вести. right then. I mean, see ya. Ну, погнали. Благо здесь телепорты есть поблизости. Too slow, honorary member of the. Let me introduce you to Sweta. She is Daddy's most Светка. trusted. Not at all. Mr. Fursman trusts that after what happened over at that geomarrow vein. I'm here to find Daddy's treasure. Well, I would guess after the conflict in the mine, wildfire gathered every. When we returned to the shelter, Mr. Fursman's detector was gone. Yes, the shelter was usually crowded. We vagrants have our dignity too. But Actually, we've already asked those 4 suspects. Of course, we could never expect thieves to confess and turn themselves. Арестуйте всех и We're all допросите. vagrants. None of us have the authority. Let's see whose words contradict. All 4 suspects are at the shelter. If you're feeling confident, why? adults are so dishonest. Детектив. Did you steal Dad? Nope, I'm no. Really? And you Ask away. Let's not waste time. Ой, и тут есть разница вообще, что спрашивать? Эти не обязательные диалоги, а этот ведет к концу разговора. Didn't notice anything. Good man, but a bit of a cheaps. Nope. What did? Hey, would you? What? I always. I don't. Well, it's the hunch of. Did you steal Daddy? What? Oh, if I'd known I would become a suspect, I wouldn't have gone out. Of course. We just need you to. Okay. Ask away. Nothing special. Oh dear, oh dear. I know that's a... Mr. Firstman. Oh, no. I must sound very... Detector? Is that all the questions you have?
Did you steal? What? How could you say that? You know what a businessman values the most? Reputation. Well. I have the right to remain. No. Oh, I'll give you. I've seen all sorts of things in my life. Here, how about we make a deal? Небольшую оплату. Сколько? Great. I like your style. Customers who don't fuss up. I went into town to restock. Nothing out of the ordinary, right? I mean, Fersman is an old customer of mine. He's pretty nice. We're all neighbors. We've known each other for a long time. Look, the cook is definitely the thief. I'm sure about that. In my line of work, I've learned to read people. Повар. Повар Something's спрашивает повара, definitely какова fishy твоя with that cook. профессия. I could tell from the start. Да, ты что ли повар? Ну да. Well, well, well. Spill it! You little brat. How dare you label me a thief? Anyone can say that. Oh, you have a temper, huh? I'm a cook. What else would I be doing? It's just that I happened to be out shopping for ingredients at that old Fursman was kind to me. When we were at Rivet Town. And it's because I trusted him that I came to this mine with. Anyway, he found that geomarrow vein by himself, so... Well, I don't want to be a snitch. The helper over there? I saw him sneak into Fursman's tent. I don't care if you believe me or not. I told you. Exactly. Don't worry, I've written it all down for you. Remember, among these, the cook said the helper did it. The tailor said it wasn't her. Да как-то вообще пофиг, честно говоря. I think the cook and merchant are the most. Don't worry. Even if you choose the wrong. Right. We have other methods besides deductive The cook said the helper did it. The tailor said... Как бы, есть ли вообще разница? Come on. Let's. Эх, вообще пофиг. Look, figured it out. You gotta be kidding me. I gave you the answer. I already told. Huh? Is it that hard? Just you wait. Fine, go ahead and... Let's go look around where Daddy kept the detector. Maybe we can find some clues there. Угу. This Этикетка is с the label ящика. from a that way. О, смотри, штука. Ломаем. Мое барахло. Ага. Аварийная палатка. Клево. Вот это вот оно. The label must have been on this box. It's got us. Not too many. The thief appears to have taken Daddy. Has Daddy's treasure been sold already? Oh, here could the thief. Совершил самоубийство. Oh yeah, I saw Mr. Sample. Follow Hook. Mr. Sample's always at the clinic, hanging around Miss Natasha. Hook thought he was really sick or something. If he's working with the thief, then he's also. My friend, are you serious? This device is quite rare. No, why are you making this so complicated? You two stop right there. Pitch Dark Hook the Great has arrived. Сейчас я его врежу. Wait a second. Let's all just calm down. I gotta make this clear. I have nothing to do with this fella. Hey, how can you sell me out like that? You stole Daddy's treasure. This is all that old Fursman. Well, it seems you guys have some issues to sort out. Ну So стой, maybe I should жопошник. leave. What kind of a reason are you looking for? Anyway, Любишь боль, да? Diggertron, get ready.
А, смотри-ка, и правда, что драка. Told you I could fight. Так, этот хмырь ходит первым, да? Не сработало. Fighting is meaningless. Странно. Странно, что не работает пассивочка. Ну ладно. You sure talk. No, Daddy's treasure. Hey! Of course. Listen here. There's a fellow in Bouldertown they call Ballaway the Miner's Lamp. He's an appraiser. I think this device of yours is Here's a trick. First, pretend that you want to sell it for a low price, then wait for him to excitedly... This business tactic is what I... Halloween the miners. Let's go into town. Have a safe... Ну ладно. Допустим. Кстати, надо посмотреть, что у меня по ресурсам. Wanna go take some pictures? Ну-ка. Кое-что купить. 800 монет есть, да? Мне вот из этих штуковин вот нужно что-то для левелапов. Дай-ка поглядим быстренько. Что там необходимо мне. А, здесь фиолетовые хреновины какие-то нужны, да? Снежные рога. А ты у меня даже на максимальном уровне еще. Так, ну здесь нужны фиолетовые хреновины, пока у меня еще которых нету. Но я могу что-то вот здесь вот подкачать, да? Да. Расколотый клинок. Да? У тебя есть эта фиговина в продаже, а, чел? Да, у нее есть эта хреновина в продаже, отлично. Забираем. Фермата. Что это такое? Эффект пробития. Повышает урон носимым противникам со статусом шок и выветривание. Распространяется и на периодический урон. Путь небытия. Это для сервал? Она вроде небытие, нет? Она эрудиция. И не для пацана, потому что он охота, если я правильно помню. Ну да. Ну, допустим. Допустим. Так, левелапы, да? Ага. Все. Отлично. Девку полностью прям прокачал, насколько было можно по этим навыкам на текущий момент. Крутяк. У тебя что надо сейчас здесь? А, у меня даже есть некоторые фиговины. Щит можно приподнять. Так, это что вот такое за медалька тут у нас? Выносливость бронзы. Интересно, где это можно найти? В принципе, можно сразу закупить. У него здесь эта штука продавалась, да? Да. Как раз равнёхонько. Ага. Ага. Возможно, нелогичный расход ресурсов. Ну да ладно. Так, у тебя что нужно здесь? А, у тебя тоже расколотый клинок, потому что путь разрушения, да? А Пелагеи Сергеевне что надо? Обсидиан ужаса. А, тут даже написано, где можно их найти. И я могу сразу телепортироваться к нему. Удобненько достаточно. Ну ладно, так, я шел по квесту. Так-то. Так, объявление все подробности, оценка чего. Короче, квест у меня тут все есть. Взглянуть на этот товар.
I'm already retired from a... Oh, look at this! Oh, ho, ho. Yes, look extra close. This device... I've been in the... I think this is probably beyond repair. But... Без разницы, что выбирать. The detector's probe is gone. It's like searching for something. I'm willing to offer a... All right then. Блин, надо было телепортироваться, быстрее бы вышло. Ну уж ладно, почти добежал. Where have you been, Hook? What's wrong with it? Veined? Big sister and Hook helped out. So it was stolen. I'm fine. The Geomar. What are you apologizing? But Don't cry, Hook. you could. The detector helped me find lots of geomarrow veins, but at the end of the day, the detector is So is still happy. You're not allowed to see Hook. Не-не-не-не-не. Все, квест комплит, отлично. Что я получаю за него? Немножечко денег, экспа. Окей. И у меня открылась сюжетка. Let me see. У меня новый сюжетный квест появился. Но у меня еще вот здесь вот заданица есть. Давай мы его тоже сделаем, чтобы уж не висело оно. И потом по сюжету пойдем. Seems like Asta and Arlen are in trouble. Это что? А, еще один квест? Окей. Ну, раз уж я здесь, давай сначала это выполним. Still, Короче, какое у тебя там задание? It must be difficult for Asta. As soon as the Legion exits stage right, such as the Herda come. What do you mean? Are you thinking of getting in? Well, these rumors have nothing to do with us. Solving a matter like this won't be difficult. Predictably, the crowd cares more. No, I have a friend. They say there isn't a... First of all, it's not me. It's just that my friend is pretty amazing. I don't know her real name. Ну, погнали. На космическую станцию и выясните местоположение. Знаете, что-то как-то... Ладно, я хотел бы сказать, не очень информативно, но здесь метка на карте есть, так что норм. У тебя, кстати, что новое есть? Ну-ка. А, можно, кстати, комплектную шляпу докупить. Да. И у него есть расколотые клинки. Неплохо, неплохо. Все клинки. Давай рецепт тоже заберем. Почему бы и да. И вот эту хреновину. О, плюс ништяк. Звездный пропуск. Давай тогда сразу попользуем его. Чтобы очередной бесполезный план получить. Так, рецепт, да, бум. Повышает скорость всех союзников на 24% на 2 хода. Ок, ок. Выберите пылкий ответ во время диалога 5 раз. А? Тут еще есть ачивки за выбор ответа в диалоге? Чё? Окей. Внезапненько. Так, а Пелагею Сергеевну надо прокачать. Коли у меня здесь появилась штука. Это ульта у нее, да? Снимает усиление, наносит ему урон, да? Это обычная атака. А это я могу? Нет, пока не могу. Шестое возвышение.
Ну, давай. Давай ульту и качнем. Все, норм. Так, и я не помню, на кого я вешал из основных своих персов. На тебя, по-моему. Да. Шапку фиолетовую надеть. Бум. О. Подкачать бы все это дело надо. Сколько у меня вообще шмоток? Ну, есть энное количество. Повышает защиту, повышает щитом. Можно повесить на того, кто умирает очень часто у меня. У кого там меньше всего КП. I can't see anyone slacking off. Maybe Gossip Monger isn't around. Мне здесь нужно потыкаться. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. The rumors are already circulating. Let's gather some intel first. Have you heard anything from Gossip Monger? Is the lead... Hey, aren't... I couldn't not come in after... Ah, well, too bad. Why are you still here? No. I got a group message 2 minutes ago saying that The special purpose lab. Then wouldn't Pamela... Most likely. Кто такая Памела? The walkways around the special purpose lab have been temporary. I'm afraid this is a live... Wait. Brother Arl? Что, драка, да? Да, изи. Даже менять никого не надо. Your brother Arlen's... The security department. However, the security department sectioned off. Did Arlen ask you to investigate? Did you see it? Look. Good luck figuring that out. Paul, the elevator is out of commission. It happened so sudden. We're low on staff. There are plenty of backup power sources in... As soon as we can restart the power. Пошли ломать всем лица. Это я умею. Старое доброе ультранасилие. Так, Лучецкий тут есть какой? Заморозка неплохо. Угадал? Угадал. Был. Был. Чётко. И даже ульту не потратил. Ой, еще один мужик. Да, тоже ледяным тогда жахнем, давай. I've no interest in conflict. Давай-ка на всякий случай ультанем здесь. На. Ну все. Ну вот. Оп. Плюс ништячок какой-то там квестовый. Оп, еще один. Бум. Можно было на самом деле не убивать, а просто оббежать. Fighting is meaningless. My turn. Не в того стреляешь. Ау. Мое лицо. No interest in conflict.
Ладно, так что будет утонул. Watch this awesome move. Too late to repent. Tough luck running into me. Hide. You couldn't have done it without me. Ой, тут еще одна драка. Как он хитро заныкался. Хотя, опять же, можно его не бить. Но я все равно это сделаю. Бум. Try that again. Минус. Can't run. You could still surrender. Annihilate. Извини. I hope I helped. Well, На, забирай did you find свою the плаву. Да. Бум. Thank goodness you're here. All right, you can use it now. Угу. И покатили наверх. Оба. А, вниз наоборот. Help! Somebody, We save her. please! Чё? Элитка? Это вот это вот ваше чудовище, да? Окей. Как скажешь. У них единственное, что, блин, инициатива высокая, они первыми всегда ходят. Fighting is meaningless. Told you I could fight. Time for mischief. Hide. No interest in conflict. Извини. Past victories don't guarantee future ones. Здорово, помело. Oh, holy. That's right. Of course. Угу. Not only did I. You want to know who Richard Know-It-All from? If I didn't even know that. I'm a businesswoman, and we. Certainly not. I don't have any particular hobbies. And now here you are. Угу. How fortunate. Химеко. As it happens, Рыжая. Can you help me take a high-def Высоко детализированный портрет. Himiko smiling? Make sure you capture her electrifying smile. What's the matter? You know Himiko, a superbly beautiful, dazzling. Send the picture over when you have it. I'm always. Окей. Я могу это прямо сейчас сделать? Ага, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Уже не сюжет. Ну, я вообще так-то могу фотку прямо здесь сделать, ведь. Did you find Gossip Monger? Хочешь твою фотку? Какой уровень красоты выставить на фильтре? There are many types of. It's okay. It's just a. А можно сделать вертикальное фото? Повернуть там туда-сюда? Нет? Чтобы бубы влезли просто в экран. Почему вертикально нельзя, блин, фотку сделать? А. Пофиг, ладно. Let me see. Hey. Huh? What are you taking pictures of? Why do you sound so nervous? I didn't expect to see you here. I am. Now, any progress in rebuilding things. Oh. An active Stella run. You know what she's like. It's like nothing. If there's time later, Anytime. I need to go. Someone's taken my family encryption key.
might be the whistleblower's so-called evidence. Чё? Химеква. Ну, я ее не виню. Из всех персов здесь, эта рыжуха мне больше всех пока нравится. Так, что там, кого-то найти? Мужика с косой челкой. Еще тут, блин, знаете, какой из них? Косой челкой. Ты мне нужен? Нет, не ты. Doesn't fit gossip monger's descriptions. Можно подумать, я, блин... She said, a young man with black-rimmed glasses and a slanted fringe. В очках черный, а правый. Чё не так? Эй. Почему я не могу повторно сфотку сделать? Потому что это не он. Так, а второй этаж здесь задействован? Ты пацан? Ты вроде вообще девка. Да, ты вроде вообще девка. Видимо, это он. And you are? And you? Oh, so you're here about the lead researcher. I don't get it. You people live here. Wouldn't it be better to apply that drive to your research? What? Have you been reading too many novels? You think there's some hidden air on this space station? You want the scoop? Fine. I've backed it all up anyway. Here, take it. This is the receipt. That's what I call Of course it is. I picked it up a few days ago when I was collecting a package. I saw security department's head honcho, Arlen. So I had a peek. And whoa, she's buying equipment for... Jeez, the space station has its own financial procedure. The payer here is her private... I'm so disappointed. I was so angry, I was shaking. That amount of money? Anyway, now you know everything. Seems like it's all just a scare. Wanna go take some pictures? Да ну. Угу. You can't waste money like... This isn't wasting money. The IPC's budget is so... Do you know how much hardware was destroyed when the Legion attacked? And how many cables are currently out of order on this... How is it my fault when I'm spinning? I won't. You... Who gave you the... You did. Well, I might have. Окей. How is it not wasting money? We lost А у меня есть, кстати, находюша ваша. All you had to do was check the inventory, and we could have replaced it. And that Star Knot fleet from the last time? I did make an order, but it didn't go through. If the money wasn't spent, then it doesn't count. Anyway... Please, tell me why you're here. So he was the one who started. It feels like she's not surprised. I'll deal with that immediately. Yeah, go. Wait. That's a separate issue. How can you... Все, найс. Окей. Плюс пластинка. Плюс еще тут какая-то фиговина. Что там опять? Спасибо за помощь.
Бла-бла-бла-бла-бла, пожалуйста. Чё тут? Господи, тут диалогов миллион. Панорамная серия, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Угу. Так, чё квест? Чё тебе надо? Чё? Особая механика. Пункты сканера загружены камерой, может попадать противника после времени 50% больше урона. Завершить бой за 5 циклов. Уведите потеряв него 2 союзников, найдите всех в бабу. Соберите данные своих маячков. Ну, давай. Замечены монстры. Установленное оборудование повреждено. Помогут остановить связь. Оснащена программа для сканирования. Ага. Извлеките данные. А. Этих, наверное, мне тоже надо? Нет, не надо? Ладно. Так, а там тупичок, туда я не могу выйти, да? Слишком далеко. Больше урона, да? Так, а они... Да, они ледяные. Больше урона. Не знаю, сработает? Нет, не сработало. Минус. You couldn't have done it without me. Бум. Бум. My turn. Here. Просто ваншот в лицо, неплохо так. Легчайше. I hope I helped. Told you I could fight. I need to be brave. И... Past victories don't guarantee future ones. Нет? Никого? Никого. Ок. Так, сюда я не могу выйти по-прежнему. Ага.
Бум. Ой, хорошо, по всем вошло-то как, а? Дай-ка утонул. О, ну, короче, вы умерли. А так-то. You couldn't have done it without me. My turn. Here. Не того бьешь. Не того. Time for mischief. I'm not afraid of you. Ивен. Ну, типа немножко I перекач. hope I helped. Здорово, мелкий. Оп. Угу. Так, и остался, по идее, еще один. Где-то я его проглядел, да? Ну да. Че, где-то здесь был, и я его не увидел. Да, вроде нету. Ладно. И где же я тебя пропустил тогда? Тут же вроде проходов нету никаких, да? Ну, типа, да. Типа тут все закрыто. А, это якорь так выглядит здесь, господи. Так, я туплю, я слепой. Где последний мелкий? Где последний мелкий черт? А? Господи, ну ты и заныкался, конечно, чудик. По идее, все. Угу. Все. И причем даже сделал все. Это что такое? Шлем. Ниже получаем урон на 8%, если значение хп ниже 50. Немедленно 8%. Окей. Но это только одна шмотка из этого сета. Открыт новый уровень сложности. А ну-ка. Типа я могу здесь повторить эту штуку, да? А мобы какого уровня? 36-й. Завершите бой за 5 циклов, победите, потеряв неволю, найдите, соберите таны с маячков. Ну, типа сет можно подфармить, да? Ну, давай. Угу. Так, как здесь 5 штук должно быть, да? Fighting is meaningless. Told you I could fight.
No interesting. Ну, это я без проблем тоже пройду, все. Past victories don't guarantee future ones. Угу, здорово, мелкий. Ага. Fighting is meaningless. Давай утонем. Watch this awesome move. Too late to repent. Tough luck running into me. Time for mischief. I'm not afraid of you. Легчайше. Так, You couldn't have done it without me. есть тут мелкий? Вроде нету. Ок, значит бежим в эту сторону. Теперь, блин, еще и под потолки тоже придется смотреть, если они там могут быть. А тут вроде нема ничего такого. No interest in conflict. My turn. Here. Чего вы ее, блин, бьете постоянно первый? Вот так. I hope I helped. Так, здесь есть. Да, они под потолками ныкаются. Угу. Не зря закинул. Так, а что здесь такое? А. Понятно. Туда нам нельзя. Значит, идем в центральную дверь пока. Если тут открыто. Тут не открыто, ладно. Fighting is meaningless. Told you I could fight. Annihilate. No interest. Ехо. Past victories don't guarantee future ones. Тут мелкого нету, да? Бум. И я гений. Здорово, мелкий. Оп. Так, и сколько мне не хватает еще? 2, да? Еще не хватает 2. Ну где же вы заныкались-то, а, поганцы? Тут дверей вроде больше нету никуда, да? Ладно. Здорово, мелкий. Так, и остался один еще где-то. Это немного раздражает.
должен заметить поиск этих чертей летающих. Тут вроде ничего нет, да, такого. А почему в этом месте у меня FPS проседает? Что за фигня? Так, ну я его не вижу. Я хз, где он? Под потолком вроде нема. Вай. Тут дверь не открывается. Тут вроде как тоже не пройти. А, вот ты где, господи, блин. Как я умудрился его проглядеть в первый раз. Белый на белом, потому что сливается фон. Все, окей, собрал. Ну, мне простите, но у меня зрение плохое. Так, все, забирай. Оба. Полностью все сделал, да? Плюс еще один комплект доспеха. Ну-ка. Уровень 38, да? Ну, здесь еще вот эти две штуки дает. Завершите бой за 10 циклов. Угу. И кто у нас здесь будет? О, здесь уже элитки появляются. Ну, давай попробуем. Пацана бы надо подкачать, конечно. А есть ли у меня чем качать его? Не сказать, чтобы. Хотя есть вот эти штуки, парочку. Ладно, нормально. Ну, давай сделаем. Угу. Так, сколько тут их надо? Здоровяк неизвестного происхождения. 5 тоже. Окей. Сейчас по кругу пробегусь, посмотрю, нету ли здесь мелочи этой. Есть. Есть мелочь это. Угу. Угу. Так, а он один здесь? Он здесь один. Давай тогда ворвемся сразу на него. Подморозим слегка. Прям подморозил, да. А даже не запариваюсь, ульту сливаю. Не того. Неприятненько, однако, должен заметить. Хорошо вморозил. Хорошо. Но... Что он дохнет какой-то совсем уж. Хотя можно было ей ультануть, пробить тогда. Нормально, он сейчас отъедет. Бум.
Ух, на косарь вошло, неплохо. Давай утонем. Раз, два. Нормально. No interest in conflict. Жаль, что тут никаких не было, и он не помрет от них. Ну и так сойдет. Все. Вот еще один мелкий. Еще и похилимся заодно. Оп. Оп. Хилочка. Правда, она нафиг мне не нужна, ибо тут якорь поблизости есть. Ну да ладно. Так, вверху, внизу тут больше никого нету. Ну, вроде не видать. Окей. Давай сначала сюда сходим. Ох, блин, эти черти. Ой, мразотные вражины, блин. Крайне мразотные. Серьезно, ты его не видишь так? Противные. Я не помню, к чему они уязвимы вообще. К физическому урону. Давай тогда ешки пробьем. Too late to repent. Не умер. Ну так, чуть-чуть подвыгреб. Слегка. Так, откуда я пришел? Явно не оттуда. Тут есть что? Тут есть что-то. Нету летающего. Ой, 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 ой. Тихо, тихо, тихо. Тоже физический урон. Где сюда? Их здесь двое. Там впереди ледяной моб, поэтому ульту можно спокойно сливать. Абсолютно. Абсолютно спокойно. Они сейчас прочухаются ведь, блин. Поешь-ка не учить. Раз. Нормально. Нормально, пока живем. Плюс тут... О, мелкий. Привет, привет, нашел. Оба. Ага. Раз. Два. Прошу. А, тут дверь закрыта. Ладно. Тогда идем теперь через тот мост. Ну, вернее, сначала к этому чуваку, да? Почему здесь ты не можешь пройти? Тут прошла, а там нет? Как так? Угу. Так, он один, да? Ок. Давай-ка мы, наверное, по нему тобой жахнем. Move carefully. Сразу делаем так. Move carefully. Делаем так.
На тебе косарь в лицо сразу дамага. Отлично, ульта появилась. Давай снимем. Бахнем ульту тоже. И пошло. Нормально. Пробиваем. Бахаем. 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 И бахаем. Изи. Легчайше. И при этом тут никого нету. Блин. Я вообще-то думал, тут мелкий где-то заныкан, но нет. Либо я слепой и тупо его не увидел, то тоже возможно. Ладно, давай сначала сюда заглянем. Ну, тут все просто вроде как. Оп. Так, тебе... О, здорово. Остался последний. Ага. Где он? Не того. Того. Ага. Не помню. Окей, не остался одна драка, кажется. Тут нету, да, ничего. Окей. Так, где ты? Я видел, что ты тут летаешь. Вот ты где. Блин. Да ну. Камон. Да. У меня курсор уезжает за границу экрана, мать его. За ногу. О, хорошо вошло. Так, мелкий. Где мелкий? Я не вижу мелкого. Блин. Где он остался? Вот один, единственный. Как обычно, последнего сейчас буду бегать и искать, черт знает сколько. А тут я вроде бы его находил. Внизу болтающий. Вот ты где. Все, нормально. Квест комплит. Все. И это был последний такой тип задания. Полный комплект вот этих штуковин нашел. Снижает получаемый урон. Небольшой отхил дает. Отдать какому-нибудь стеклянной пушке. Тощему ДД. Так, и я могу, если что, повторить, да, ведь эти задания? Не то, чтобы это мне было нужно, но просто. Сейчас глянем, давай. Ну да, я, если что, могу их повторить. Хоть тут напишется на что. А, не, погоди. Повторно мне эту награду уже не дадут. В чем там? А, клево.
Воспоминания 3 до этого мы еще не дошли. Улучшить конусы и возвращение. Ну, возвращение сейчас, по идее, у меня висит в качестве задания, кстати тебе говоря. Или нет? Ачивку дали. Даже 2. Ты меня знаешь? Ага. Физическим уроном. Ага. Боевую разведку 1 раз. Я вообще-то 3 раза ее завершил. Ну ладно. Что у меня по баблу? 900. Надо 1600. Не та кнопка. Что у меня по квестам? Ага. Осталось только ее задание, да? Ну, давай сделаем. Давай выполним. Wanna go take some pictures? Ah, honorary member of the Moles? Oh, how rude. Thank you for helping Hook find the detector. Ага. I haven't even mentioned what this is. Hook and Daddy's birthday is approaching. Every year? Yeah? What's the problem? Daddy's job has been more difficult since moving to Boulder Town. He gets home really late. Hey, actually, I still have some valuable treasure of my own in Rivet Town. It's a shame I left. I know that Rivet Town is super dangerous that way, even if the old witch finds out. Then it's settled. Let's meet in Окей. Погнали. Так, где это у нас? А, это, наверное, отсюда будет ближе бежать. А, нет, фиг там было, оно наверху оказывается. Я сломал. Она на мосту, значит, отсюда все-таки. О, штука. Раньше ее тут не было. Слушай, что тут получаешь ты? А, эти хреновины. Окей, окей. Но мне на самом деле так-то нужны эти на экспо книжечки. По большей части. Чтобы персов поднять. What took you so long? Okay. I got some good news. I told the rest of the moles about the plan, and Julie. The good news is that he's willing to contribute to our. Well, Julian has been. Well, the treasure won't grow. Ну что, копать будем? Julian's adoptive parents used to own a business in this area. When we were all forced to leave the town, there were lots of things they didn't have time to take. Эта штука. Ah, we found Julian's treasure. No. What? You don't. By the way, what's that look on your face? Let me tell you something. This Julian used it to help the moles overcome a. Of course it wasn't that. In the past, the kids in town were arch-rough one time. They said we were all well aware that we didn't stand a chance. We at the orphanage only nonetheless. Julian bravely... After that epic story, that's all you have to say. All right, enough. Time to get to work. Hook's treasure is hidden below the orphanage near the mine's entrance. This doesn't feel like the Rivet Town I remember. Do you think the orphanage is like this now too? Так, я надеюсь, мне тут особо ни с кем не придется драться. Like it was before I left. I used to keep it in the mining team's junk pile, but well, that's all I can recall. But don't. Так, мне надо на выход или не надо? Look, it's in this box. I'm going to. Look, just don't talk. I said don't talk to me right now. Honorary member? I wasn't actually planning on. Well, not as much as Diggertron, but that guy who gave it. Not possible. Daddy said I have no idea when he'll come back. Oh, wait a second! I hit another honorary member, please. My promise. Я вот сюда могу выйти? А, это последний робот. Так, все, могу.
Так, и вообще тут будет ближе телепортироваться. Там драк просто типа по пути, а так я ее избегу хотя бы. Ай, хитрить. И тут драка по пути. Why are there so many На. На. Ну давай этих тоже поломаем. Too late to repent. Без разницы вообще кого бить. Вы и так все умираете. Бум. Ой, тут двойная волна. А, беда какая. No interest in conflict. Беда какая. Знал бы сразу эту штуку, прожал бы. Fighting is meaningless. Tough luck running into me. Here. И? 1500 дамага. Норм. Почти даже хп не потерял. Радует. Wait, let me take a look at my note. It's a reward from the old witch. You'll know. Go down the stairs on the left, then walk 10 paces forward. Turn right, walk. Oh, what kind of lame treasure without the second half of my note? Really? Let's use the home use object finder to А, help hook. Нюша. Все-таки где-то еще она пригодилась. Ладно, допустим. Beep, beep, beep. Finding the home use object finder at your service. Please say the target object you want to search for. Oh, wow. This little thing, it can talk? Wow, you can talk as well, little thing. Huh, aren't you sassy? But if you can help me find my treasure, I'll let it slide. Где-то здесь. Не, наверху. Ладно, пошли наверх. What's this? Oh, looks like something is written on. Whatever, since we've already done. I guess you're right. Это оно? Нет, это не оно. Beep, beep, beep. Based on your search history, I recommend a human. Here it is. Hey, don't underestimate Junjun. Whoa, Junjun. How did you get covered in dirt? The old witch said that Junjun isn't just in. There's no other. If she finds out I want. What? So what if the old witch. We found the treasure. Let's split. I'm warning you. Don't you? Все? Окей. First you go a searching, then you go a run. Searching, running, jump, jump, jump. Хм. Матрица дала сбой. What are you? Natasha? I remember giving you. The. Be honest with. Big sister. You had her take you to the Fragmentum just. Natasha, please. Please help me fix Junjun. You say. Great, see you soon. Big sister. What am I going to do? You shouldn't indulge her, outsider. Junjun. Yeah, I've lost count of all the dolls I've... It was an award I used to give the kids in Rivet Town for good behavior. Hook pretended to be well-behaved for a month in order to get you. I'm afraid you have no idea. Hook has an uncanny ability to rally people to her cause. Well, this teddy bear has sure been through the wars. Wait. They must be... Erebus? I'm no appraiser, but these... Well, our war-torn bear here just became a price... Все? Угу. Так, где ты? Did the old witch yell at you? But you... Never mind that.
I'm aware of that. Anyway, why are you still... Gems? Well, of course I'll sell him. Anyhow, this is super useful intel. I'll need your help again after Natasha fixes June. Oh. Nice. И это все? Я рассчитывал на больше, на самом деле. А так-то. Так, ну ачивку хотя бы дали. Уже неплохо. Парам-парам. Получить. Угу. А, ну вот эта миссия потом еще будет. Да. Карта. Карта. У меня еще осталось вот это вот штуковина, да. Телепорт. Во-первых, с Астой поболтать, за это дадут ништячок. If a space telescope were deployed at this location... I sure do. You know, my thesis might just be related to... Of course, there are other... Oh, that's... I've been on the... Looking forward to it. Оп, плюс нефрит, клево. Так, пом-пом. У нее квест есть? Плюс. Плюс. Коробки с экспой. Это хорошо. Так, что за квест? Пуговицу. Поздно уже увидели. Ай. За это даже ничего не получаешь. То есть ни валюты никакой, ни ништяков, ничего. Все. То есть как бы квест, но как бы за него нифига не дают. Бессмысленно. Так, ну допустим, ладно. Щиты для обмена. Ну давай слетаем, хотя я вроде как все потратил уже, что мне нужно было. Правда, возможно, мне тут понадавали. Да-да-да. 400 штук. То есть можно вот этих ништячков покупать немножечко, да? Так, обожди. Сейчас я гляну из основных своих персов. Так, у тебя типа все прокачано. Клево. У тебя не все прокачано, но я тебя не так, чтобы часто и использую на самом деле. 4 штуки, даже не 4. 3 штуки надо купить, да? Ну давай, ладно, купим 3 штуки. Пам-пам. Не буду все-таки полностью сейчас тратиться на все это дело. Ага. Ага. А тут есть ништячки, да? Можно еще двушку закупить. Или я у него уже все это выкупил, я не помню. Я у него уже эти все штуки выкупил. Вот, блин. Ладно, допустим. У тебя что? У тебя полностью все прокачано, окей. У тебя вот нет. О! Могу закачать. Ништяк. Клево. Можно Пелагею Сергеевну с собой почаще брать. Она неплохо вкачана так. На самом-то деле. У тебя что? Ты вообще не прокачана. Так, а тебе нужны ключики эти, да? Или что это? Ну да, ключ вдохновения. 3 штуки тоже, да, надо? Окей. 3 штуки надо. Угу.
Клево. Так, своего основного перса что-то я вообще не качаю на самом деле. Хотя здесь у меня на самом деле все уже открыто, что можно было. Но при этом она у меня какого 20 уровня все еще. Кошмар какой. Ачивка? Ачивка. Угу. Конусы надо бы тоже поднимать с легонца. Так-то. Тут на повышение тоже вот эти штуковины нужны, да, которых у меня нету пока места. Но это у нее нету. Ты вообще 10 уровня. На, а ты? Тоже нужно повышение. А у тебя? А у тебя я могу возвысить. Давай. Давай. Бум. Допустим. У тебя что здесь стоит? 20 уровень всего лишь. А получше есть что-нибудь? Технически есть. Полезность завтрака. Повышать наносимый урон. За каждого побежденного противника сила атаки повышается на 4%. А здесь что? Бонус атаки владельца. Для этой девки это бесполезно. У нее бонус атаки нету. Тут типа чаще ульта работает, а здесь просто бонусный дамаг весь, да? Ну, можно, давай. Давай поменяем и подкачаем. А я до 20 уровня могу его поднять. Стоп, у меня эта хреновина никем не занята? Подожди. Почему ты сразу до 20 можешь качаться? Это крайне странно. Ну ладно. Допустим. Ну и все, здесь пока тоже поднять нельзя. Предположим. Хотя погоди-ка. А у меня же монетки-то остались, да, еще? 160 штук. А ну-ка. А ну-ка. Вот так-то. Так, ну здесь уже возвышение нельзя. Нужно равновесие 2 брать. Ну вот, допустим. И, по идее, все. У меня не осталось никаких заданий, кроме основной сюжетки, да? Ну, погнали. Вернитесь на поверхность. Это куда? Это сюда. Пошли по основному сюжету, значит. Well, my friends, are you ready to head out? Да, пошли. Wonderful. Remember to bring enough. О, какой Сина? I have returned. Rania, I thought I'd lost you. Where were you? Are you hurt? I'll fetch the butler right away. No, there's no need. I don't want to see Sebas right now. Sorry, Mother. I'm fine, really. I just got into a few skirmishes down in the underworld, but nothing I couldn't handle. The underworld? Oh, I see. In that case, report everything you saw. Commander Branya. After the failed pursuit at Backwater Pass, the wanted outsiders and I were somehow taken to the underworld. Because of the difficult situation we were in, we formed a temporary alliance to help the residents of the underworld resolve a few issues of survival. We also defeated an ancient robot known as Svarog and learned some truths about the Stellaron. I'm listening. Go on.
Madam Cocolia, it is my firm belief that the visitors from beyond the sky are not the villains we had imagined before. I witnessed them take up arms in the name of justice and risk their lives for the sake of others. I can also ascertain that they did come for the Stellaron, but only to relieve the disaster it has brought upon Belobog. Mother, you've always known the truth about the Stellaron, haven't you? Well, the responsibility of bearing that truth will fall upon me one day. Such is the burden of being Guardian, to carry these secrets for eternity. So, I ask you to forgive my defiance, but I believe that the order to dispatch the Outsiders was a mistake. To solve the problems brought on by the Stellaron, the architects waited hundreds of years. And those Outsiders may be the... Enough! Arrogant. Ignorant. Oh, you disappoint me, Bronya. You merely glimpsed the tip of the iceberg, and now you think you know everything. You spend a short time with that underworld scum, and suddenly you have the audacity to question my orders? Guards! Take Bronya. They are not scum. My entire life, everything you ever kept from me. I remember it clearly now. This time I am standing my ground, Madam Guardian. And please, stop dismissing me with vague excuses. Tell me what you have seen. What exactly it is you are hiding. Why do you send the Silvermane guards to die in the Fragmentum? Why have you abandoned the people of the underworld? And why? Why did you have that sudden change of mind? I see. I knew this moment would come sooner or later. I just didn't expect it would be so soon. You want to know why I gave those orders? Is that right? Do you believe you're ready to learn the truth? Yes. I am ready. Mother? Then come with me, Bronya. It is time you heard it. The voice of this dying world. We're finally back. I forgot what fresh air tasted like. No. Where's Sampo? Nope. Next question. Where's our next stop? We should find somewhere to put our feet up. As long as it's not Кстати, Gerta здесь... Hotel again. Я тут один сундук не нашел, Classic между прочим. unreliable Sampo. He probably guessed we'd ask where his hiding place was. No sooner are we back in the administrative district than he sneaks off. Чё? Ландау? The bro or the sis? If you're talking about Japard, we should be careful. He's a top Silvermane guard. He'd probably get a medal for every one of us he brought in. Dan Hung, what do you think? I think it'd be best to pay a visit to Serval Landau. So, you think we should avoid Japard for the time being, right? He's an elite officer of the Silvermane Guards. It wouldn't be easy to get to him. Besides, if he hasn't been persuaded by Branya's letter, we'd be walking right into the lion's den. Makes sense. Guess we better head over to Serval's workshop then? But we must keep a low profile. Вы стоите буквально перед We're still стражниками. wanted fugitives. Вот они, двое. What's wrong, Zila? Nothing. It's just a little... new. The last time I was on the surface, I was still a child.
I have no memory of any of this. The overworld and the underworld. We've been cut off for so long. I'm okay. Let's go. There are so many Silvermane guards on patrol. Is it usually like this? No. I don't remember the security being this tight last time. It might have something to do with us. The Supreme Guardian has probably learned of our arrival already. Bronya. Who is it? Shop's closed today. Ага. Ремонт. I remember. The three outsiders. Wait, why are you still strolling around the city? Do you know the Silvermane guards are looking all over for you? Quick, act natural and get inside. Don't get spotted. All right, you'll be safe here. My workshop has pretty good soundproofing and barely anyone comes in. Just what crime did you commit exactly? They recalled a bunch of guards from the front line to track you down. It's unprecedented. Now they're patrolling the whole city and everyone's in a panic. Oh, we just... Not yet, March. Bronya said we could trust you completely. You mean to say you don't trust me completely? Good. That's smart of you. But you needn't worry. Kokolia and I aren't even on speaking terms. It was her that ejected me from the Architects. I refuse to stand with her. I don't believe you guys would do anything bad. And the Architects are gonna need conclusive and publicly available evidence for me to think otherwise. Besides, I know the Architects, and if they did have any evidence, they would have released it by now. I know Kokolia's style. Get everyone into a frenzy first. Most people in a frenzy don't stop to ponder the details. Uh-huh. You could say that. We were like sisters once, inseparable. Of course, that was all before she became the Supreme Guardian. These days, I just spend my time fixing things in this workshop and playing music. It's a pretty carefree existence. If I'm not careful, I'll start boring you all with sob stories from the past. Let's get back to you guys. If long-lost Bronya told you to come here, you must have something important to tell me. You can trust me. I know our paths have only crossed once before, but my intuition tells me you guys are good people. And I've got good intuition, by the way. Угу. Ну давай полностью. Разницы-то никакой. Я надеюсь, это скипнет. Все, игра. Ooh, I'm the best storyteller. Let me. Try not to embellish the facts. Угу. So that's what's been happening. No wonder we hadn't heard from Bronya recently. After all these years in isolation and without a single word from below, this is what's become of the underworld? I believe you. There's no way you could have invented all those twists and turns. What's more, we have Miss Zila here as living proof. As for the Stellaron, I know why Bronya got you to find me. When I was still one of the architects working in the scientific research division, I was researching the Stellaron. I never thought I'd hear that word again after being expelled by the architects. Come on, I'll tell you everything. Ну, можно было не прерывать диалог, ну ладно, игра, тебе видней. Only a very few people in Belobog know of the existence of the Stellaron. Those that do would never associate it with the Fragmentum or Eternal Freeze. But according to the data recorded in that robot, Svarog, the architects dug out the truth long ago. The research results were purposely hidden away to ensure that the outside world would never know of them. Just my luck.
Out of all the research topics I could have chosen, I insisted on the Stellaron. It's clear now that anyone who wanted to get closer to the truth would have been expelled or abandoned. Maybe I should be thanking Cocolia. All she did was push me out. She could have decided to take a more permanent measure. Ага, клево. Yes. I never observed it directly, but I used lab simulations and outbound surveys to establish a rough location. According to the survey results, the Stellaron is likely to the north of Belobog, somewhere in the vast snow plains. We must locate it as soon as possible. Ideally before Cocolia takes action. Can you tell us the way? Not a problem. I was thinking the same thing. But I'm afraid Пойдешь со мной, да? might not be enough. The area to the north of Belobog has been more or less swallowed up by the Fragmentum. If you want to get to the northern snow plains, you'll need to get past the Silvermane Guard restricted zone on the front lines first. Even if you get past the restricted zone in one piece, you'll have a whole heap of Fragmentum to deal with. Yes, that's where the main force of the Silvermane Guards is stationed. They've consolidated their position there in order to resist the encroaching Fragmentum. It sounds like the three of us and Zila might not be enough. Why don't we go back underground and get Wildfire to come with us? I fear we may not have the time. Hey, enough pessimism. Back in my official capacity days, I spent a lot of time in the north. I got to know the soldiers and officers on the front line very well. This calls for brainwaves, not brawn waves. How about I take you over myself? Really? Great! Phew. It's less scary if someone you know is leading the way. I want to see the Stellaron too, you know. It was my research topic for over a decade. Сколько ей лет? You don't get that many decades in life. That's settled then. There's no time to lose. We should head out as soon as you're ready. Да пошли прямо сейчас. Правда, опять же, она исключительно как болтливый такой персонаж, а не как боевой присоединиться. Darn it! I forgot my brother said he'd be around today. Find somewhere to hide, quick! I'll handle him. Шкаф! Shepard! It's you! I didn't think you'd have the time to visit with things so tense on the front line. Things are manageable. The latest wave of monster attacks has slowed. I'm back in the city to take care of a few matters, but I'll be back on the front line later. I thought I told you. Ah! Oh, yes. That's right. Sis, you look a bit pale. Did something happen? No. Why would anything have happened? You don't normally use my full name. You said you hate it when I call you bro in public. Well, I agree. It'd sound better if I started using your full name. Right, bro sis? You can call me whatever you like. Look, Serval, I'm here on official business today. There's something wrong with the barrier generator device, and the engineers in our unit don't know how to fix it. I need you to take a look. Those guys can't think outside the box. Of course they can't wrap their heads around my design. I thought it was something big. Leave it here. I'll take a look. Sorry to trouble you. Why are you being so polite? Oh, and why is this city under curfew all of a sudden? Has something happened? I've been instructed to keep quiet. Village dead. So grown out now, looking down on his civilian sister. Don't say that. Forget it. If I tell you later. Last night, Bronya suddenly appeared. She entered Pod 4 without saying anything to anyone. Supreme Guardians were worried that the intruders may have Bronya out of the fragment into back to the restricted district. She issued a curfew for the entire city and ordered us to
that's how it is. No wonder I haven't heard from Branya. Is she alright? I'm not sure. She hasn't left the fort. The Supreme Guardian just said she'd return. Nothing more. Well, I was sure worried about her. After she disappeared here, Payla's work doubled. She said she had time to go out. She really does tell you everything. Oh, by the way, I left my Goethe Hotel limited edition flask last time I was here. Let me have a look for it. I think I left it over. Wait! What is it? You seem to be off today, Saul. It is, right. You remember how you did all those flowers to death? Piled them all over their turnip and now they smell terrible. So, don't go over there. Seems like a strange reason not to take a look. Plus, am I supposed to believe you were spring cleaning? You must be up to more forbidden research. Am not. How dare you? What do you take your sister for? Never mind. This is your space, and I shouldn't intrude. I've got business to take care of. Bye for now. Hey, wait a sec. Those intruders. I wanted to ask, what crime have they committed? They're plotting to overthrow the architects and bring harm to the city. Huh. Reminds me of the accusations against me. Kokolia's methods haven't changed. Don't say that, Serval. I know that you're still nursing a grievance against the Supreme Guardian, but this isn't a joking matter. You're telling me off again? Fine. Whatever, bro. You better be going. Come listen to Payla in my next rehearsal. I will, if I have the time. The coast is clear. You can come out now. Phew, I nearly suffocated. What kind of plot device was that? I almost lost my cool when he went for his flask. This is bad. Branya's in danger. We have to go save her. Attempting to storm Klipoth Fort by ourselves? Forget it, Zila. I don't care how skilled you are, I'm not sending you on a suicide mission. Rest assured, Kokolia may have changed over the years, but she never hurt Branya. I'm certain of that. You sound like Branya herself. I don't get it. You guys are against Kokolia, and yet in some ways, you seem to trust her completely. Didn't you hear him? He said he needs to take care of a few matters in the city first. If we're fast enough, we can stay out of his way. Come on, let's go to the restricted zone. If we can get ahead of the curve and find the Stellaron, Kokolia will be out of options. Ну, погнали. Is Branya really safe? You care about her, huh? You must have become close friends. Come around. Close is a bit much, but I made her a promise. Relax. She's the strongest girl I've ever seen. Все, закончили болтать. I can believe that. Погнали. Oh, they've jacked up security all right. How the heck are we gonna sneak in? Serval, we need one of those brainwaves. Leave it to me. Stick close, guys, and don't get spotted. Мне просто надо с ними поболтать. А сколько здесь сундуков? 10, да? 9 сундуков и 1 свинка. Ок, придется возвращаться потом в любом случае. This is a military base. Trespassers aren't allowed in. Wait, isn't that... Serval! Long time no see.
Well, if it isn't Franz. Long time no see. You still watching the entrance? Well, you see, you haven't changed, Serval. Still nailing us to the wall. So, what brings you over here at this hour? And who are the guys behind you? My brother said the restricted zone energy lines were malfunctioning. Told me it was urgent. He doesn't trust those contracted maintenance workers, so he got me in for free. These guys are my assistants. We need to overhaul all the installations here. I didn't hear anything about the energy lines malfunctioning. Oh, please. This is a technology division issue. Why would they tell you guys? Come on, let us in already. If the heating system goes down in the middle of the night, are you gonna be responsible for all the frozen corpses? No, that's not something I could handle. Seeing as you're Captain Japard's sister, it should be fine. Okay, here are some temporary passes. Oh, and remember to give them back to me when you leave. Thanks, Franz. I'll put in a good word for you with my brother and get him to promote you. Здорово, Юр, здорово. Captain Japard hates all that И under тебя the тоже. table stuff. I'd have a better chance if you don't mention me at all. Про какой номер ты говоришь? Кому ты там звонить пытаешься? Какой здоровенный. I'm aware that there are those among you who see the reserve units as of this is the restricted zone. The fragmentum before you conceals the situation. It's critical. The lazy Ну, я читал сюжет, поэтому я не сразу увидел твое сообщение, вот и все. Сюжет же, диалоги, загадки, интриги, расследования. See, that was easy. You're Japard's sister, all right. I don't want people to see me that way. I'm doing... Do you see that mechanical gear bridge? When you cross over to the other side, you arrive at hell on Earth. It's a place too cold to bear, covered in snow and ice. The guys doing the scientific research don't have time to worry about the surroundings. The restricted zone front line is on the other side of the gear bridge. It's an endless fragmentum with a few exhausted Салют. silver А у нас, кстати, еще не бахали. and the stench of death. Ну, я не слышал во всяком случае. If we want to progress further north, we will need to cross that hell. Are you ready? Right on! I'm stealing that. Let's go then. First, we need to think of a way to get to the other side. I helped set the underlying mechanisms for this type of gear bridge. It's controlled via different terminals in combination. Let's go find them. Не знаю, кстати, будет ли вообще у нас бабахи. Frontline duty a lot? Yes, but what made you ask that all of a sudden? It's so dangerous. Don't you worry about him? He's a Landau. Nope. This terminal's offline. We can't control it Ну, from говорю, у нас пока еще не было. So what's the plan? Обычно я слышу, когда бабахает Look for что-то. another. Every platform linked to the gear bridge should have a similar terminal. I never would have guessed that Japard and you were brother and sister. I can't say I blame you. We're nothing alike in personality or interests. In our family, we have a strong military tradition going back generations. Many a Landau has died in their prime. There's not a lot of brother and sister time. Everyone just does their best to get on with their life. Все, закончили болтать. Давай чинить робота и сундук открывать. Что-то не сводится, да? А эти не крутятся штуки к тому же. Угу. Давай, лети вперед. Показывай мне мега-сундук. Воли застраивают. Но я тебе так скажу.
Вот то место, где сейчас живу я, когда-то было окраиной. Лет это к 30 назад. А потом тут начали новостройки фигачить. Потому что еще моя мама помнит о том, что здесь был пустырь. Реально. Darn! Can't activate it. Раньше было лучше. Someone severed the energy supply to the terminals. I was just thinking that. We can't rule it out. With the front line on high alert, they must have rotated the bridge to make it impassable. Then they cut off the energy supply to the terminals to avoid accidental repositioning. Or to prevent deserters from escaping. That way, even if the front line were to collapse, the Fragmentum monsters wouldn't be able to make it to the other side. Bronya was right. The Silvermane guards really are risking their lives to protect Belobog. Just my conjecture, but I doubt it's far from the truth. My brother mentioned that they've had to use extreme measures to repel the Fragmentum monsters. Let's press on. We can't activate either of these terminals, so let's look for the energy supply installation itself. Ну, пошли. Когда там драки уже будут? Сундуки? Не. Ладно, в этой локе драк, наверное, не будет пока что. Ну и по сюжету здесь вполне себе на законных основаниях. That's it! The thing's shaped like a giant iron ball. And it's behind a gate. What are the odds? Its formal name is the Mechanism Energy Hub. It's connected to all the energy lines. I would have thought it covers the entire restricted zone. No wonder it's so heavily guarded. One unit for everything? That's a disaster waiting to happen. We learned the hard way. As long as we can gain access permissions to the hub, we can operate the gear bridge terminals. That's why I told them we were here for urgent maintenance. The frontline equipment needs servicing just as much as the rest. So that's why you went for maintenance. Way to go, Serval! I thought you just came up with it on the spot. Come on, let's see if that guard over there will let us pass. Не, поболтать. Yo, evening, soldier. Are you the emergency engineers? I saw you guys hanging around. Did you find the problem? Not yet. Что, Everything нельзя looks понести normal в so far. бюрократия? I think the problem is stemming from the energy hub. If you let us in, we can do a routine service inspection. I've worked on various iterations of this type of installation. No. No can do. No one gets near the energy hub without the security captain's encryption key. Not even the Supreme Guardian? The Supreme Guardian? Hey, no games, you hear? No dice without the encryption key. Darn, this guy's not stupid. You need the encryption key, right? Which captain should I bother then? Captain Dunn's resting up ahead. Go and find him. If he grants you permission, I won't stand in your way. Done? Why didn't you say so? No problem, we'll be back in a bit. Сундуки? Сундуки. 2К до чего? Serval, this done. Do you know him? You bet I do. We go way back. He's easy to talk to. Watch me persuade him. You! Туда нельзя. This is a military base. Костюм, бабочки и шляпы. Ну, пока прибереги их. Потому что... Пока дубак, вебки нет. Hey, done. It's been a while.
I didn't know you made security, Captain. Serval, it's been a long time. You're still so... You look good. Allow me to introduce my assistants to you. They help me take care of business at the Ну workshop. да, унесло холодом. Everyone, this Что is вам Captain сдуло? Dunn, an old friend of mine. He used to be an ace on the keys in the band. Oh, you play rock and roll too? Cool. Она сказала Pleased to клево, а meet не you. привет. No, hello. Oh, what's that weird smell? Zachary, how many days has it been since you showered? I showered right before my shift. What did you say? I haven't showered in 2 days, sir. Unacceptable, especially in front of visitors. Sure. Apologies for the embarrassment, all. It's not a big deal, Dunn. You know, if you get a Жарко, но вот chance, у нас would you нет. wanna get on Потихоньку stage дом with us again? начинает прогреваться, My keyboard но player is все равно pretty good, за ночь but выстывает I комната still miss вообще our military очень days сильно. playing in the band. That was a long time ago, Serval. I haven't touched a keyboard in ages. Besides, I'm stationed here all year round. I'm afraid I don't get many chances to return to the city. Though I don't stand Я for думаю, ceremony. недельку еще, How may I если assist you? поддержится If теплая everything's in погода, order, you'd better head безо back to the всяких city. дождей и It's прочего, not safe here. то нормально прогреется уже и можно I've будет checked the повернуть. lines. There don't seem to be any major problems. All that's left is the energy hub. The guard over there said that I needed an encryption key to open the gate. Can you help me out? Could you be any less discreet? Ну, это у вас может 22, у нас не знаю. Anything wrong done? Sorry, Serval, but can you tell me what Captain Japard told you? Huh? Oh, let me think. Hey, sis, the energy supply lines in the restricted zone have malfunctioned. Those useless engineers can't find the problem. Something like that? And may I ask, when did he contact you? This morning? Yeah, that's right. He's on urban patrol duty today, right? That's why he popped round and asked the favor. Aha. Captain Japard just returned to the front line. Когда он успел вперед нас? Reconfirm with him? Huh? Hold up, he's back? That can't be. He was still in the city a little while ago. You haven't changed, Serval. You're still a lousy liar. These people you've brought, they're not workshop assistants, right? Serval, it's not that I don't want to help you, but you should remember that I'm a Belobog Silvermane guard. How about this? You can leave, and I won't tell anyone about this incident. But the outsiders must remain. There goes the negotiation. I brought you guys here, and I'm standing with you till the end. Сейчас будет Done, махач. this concerns the fate of Belobog. No, the fate of our whole world. Димендра не было ни вчера, ни сегодня. Serval! We used to rehearse together every day, you must understand. Так что, видимо, гуляет. My rock and roll soul is to uphold the dignity of a soldier. Мятежный дух рок-н-ролла. Ух, как загнул. Хорошо, в танка ударил. Что он вообще умеет? Дай-ка поглядим быстренько. Наносит огромный физический урон цели. Наносит физический урон. Поезд контратаки. Может действовать немедленно, применяя пронзание к атакующему. Ага. И призыв солдат. Понятно, понятно. Так, ну коль такое дело. Давай, наверное, сделаем вот так. Пока есть возможность, сделаем так. Бам. Все, этот умирает, товарищ.
Поднимем. Призыв. Так, а контратака как работает, будучи атакованным, да? Не может быть снят с помощью способности. То есть его лучше не бить, получается. Спать, ну давай. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Storm. Хотелось бы, конечно, жахнуть сейчас АОЕ, но не выйдет, к сожалению. Не выйдет. What's wrong? Afraid of what I might. Time for mischief. Можно было утонуть. I'm not afraid of you. Ну немало вообще смысла. Fighting is meaningless. Окей, нормально. Такого добиваем. My turn. Щиток перекидываем. Окей. Окей. Давай ультанем, ладно. И вот так. I need to be brave. Клёв. Serval? Why? I'm sorry, Dunn. Time for a little nap. He's just unconscious. Don't worry. Stubborn fool. Strong, though. Wildfire lacks people like him. Got it. The encryption key. Quick, before we attract attention, let's... Гепард? А нет, тревога. I think we attracted attention. That's the enemy attack alarm. Every Silvermane guard in the reserve zone just became our enemy. Ща наваляем им. We've made it up till now. I could lose an arm and a leg for all I care. I have to lay eyes on the Stellaron. Quick, back to the energy supply hub. Anyone that tries to stop us is gonna find out a thing or two. If I'd known he had the encryption key from the start, I could have snuck in and taken it off him myself. Shoulda, coulda, woulda, Sela. Activating the gear bridge alone would have been enough to expose Сразу us. пацанчики. Что там, они сильно злые? Ну, в основном физики, да? Клара, настало твое время. Бум. Too late to repent. Told you I could fight. Ой, пошло. I've no interest in conflict. My turn. Here. Stay back, Clara. You can't run. Четко пробил. For mischief. Eliminating threat. Stay back, Clara. Try that again. Четко. Fighting is meaningless. Told you I could fight. I'm not afraid of you. Слегка пробил, ну ладно. Не сильно больно. Тем более можно немножко вернуться. Оп. Хилка. Так, а сюда я теперь могу пройти? О, теперь я могу сюда пролезть. Stop right there, you criminal scum. I've no interest in conflict. Told you I could fight. Stay back, Clara. Stay back, Clara. Fighting is meaningless. Told you I could fight. I need to be brave. Annihilate. Не того ты ударил.
Ну ладно. I hope I helped. Сундук. Оп. О, можно починить мелкого. Клево. А тут что? Нет доступа, понятно. Ну давай починим. Ай-вай-вай. Ага, ага. А чё не хватает? А, вот что не хватает. Хватило. Да, вперед. Ну, сундук. Ништяк. Так, ты там сильно злой? Ну смотри, тут есть какой-то мега-мужик. Прям мега-мужик. Давай-ка мы по нему так шмальнем. Предоставляет поддержку. Что это значит? Союзник, получивший поддержку, атакует. Союзник умеет выполнять бонус атаку. Логично, в принципе, звучит. Но он ходит после меня, так что нормально. Oh yeah. Try that again. You could still surrender. Hide. Да, немножечко ОЕ, оказывается. Ок, ок. You couldn't have done it without me. Че, они расселись тут? А я первый ударил. Gotta try hard some. Watch this awesome move. Too late to repent. А ибо нифиг. Told you I could fight. Annihilate. I hope I helped. А здесь только эти мужики, да? Ели мясо мужики, пивом запивали. Told you I could fight. Ну, не пробью в любом случае. Давай сделаем вот так, вот так. Неплохо. Past victories don't guarantee future ones. We're in. It's open. Oh, thank you, done. Сундук. Give me some time. Who designed this operating system? It's so unintuitive. Emergency fire evacuation system? Not that. Rock and roll dance. Так, это у меня, не пугайтесь. Mode? Who the heck added that? And they used one of my songs. Gear bridge control terminal. Still found it. That's it. I've reset the energy system. Let's go and operate the gear bridge terminal. Serval, won't more Silvermane guards be waiting for us on the other side of the gear bridge? Yup. Then what's our plan? Well, either we reason with them or charge straight through the blockade. Let's play it by ear. А чё, мега-драка, да? Так, сейчас 2 секунды отвечу.
Careful. There's a big guy up ahead. There's no other way. We'll have to fight. If we can beat Svarog, we can beat this one. Let's go. Было бы, конечно, хорошо, если бы мне дали первый удар сделать, чтобы избежать вот такой вот херни. Хотя он в любом случае первым уходил. У него хотя бы был защиты меньше. Move carefully. Tough luck running into me. Так, хватает, да? Бомбануть неплохо. Так. Еще вот так сверху полирнуть. Нормально. Еще вот так. Минус. I'm not afraid of you. Look out. Так. Вот. Ну, вот это не очень хорошо, конечно, ну ладно. Давай-ка сольем это. О, еще и подморозил. Отлично. Target threat index lowered. Eliminating threat. I've no interest in I want to protect everyone too. Help me, Mr. Sora. Плоешку пожать, ну ладно. I need to be brave. Look out. Tough luck running into me. А чё так больно? Хрена себе, блин, дамаг. Он мне лицо поломал. Я, пожалуй, подхилюсь. А то что-то как-то... Мне влом в драку сейчас влезать, хотя я мог бы это все сделать, конечно же. Но что-то как-то он так не слабо втащил. Должен заметить. Ладно, тыкаем кнопку. Energy restored. System online. Certification enabled. Come on, come on! 40%. 65%. 85%. We did it. We've gained access to the gear bridge. Let's move. Perfect. Okay. We need to get to the front line. We could have a problem. Your brother may be there. He probably is. Hopefully we don't bump into him, but if we do, we'll just have to try and talk to him. Are you sure you can convince Давай-ка я, him? наверное, может, поменяю парнишку на эту девку как раз. Or less. Тут много врагов с электрическими уязвимостями. Meaning it could end in a fight. Haven't you noticed yet? Most of our convincing ends in a fight. We need to be sure, Saval. If we can't reach a common understanding with your brother, will you stand with us? Of course. My word is my bond. I said that I'd stand with you to the end, and I won't go back on that promise. Before our next expedition, I need Himeko to teach me some negotiation skills. Beating people up all the time is cramping my elegance. I haven't fought with Japard since he enlisted. He could never beat me when we were little, but now... А вот и он. Ох. Снова меня пихают в драку без возможности посмотреть, что за вражины. It really is you. Wait, Japard, listen to me. When the sentry reported to me, I thought there must have been a misunderstanding. The enemy alarm had to be unrelated to your entry into the restricted zone.
Perhaps the intruders had taken you hostage. And yet... Step away from the intruders, Serval. Walk over slowly and stand behind me. You're different from them. I'm sorry. We have an understanding. I stand with them. Give me a few minutes, just a few. I'll explain every... Enough, Serval. Have you forgotten where we are? We Landaus ought to know this place better than anywhere. The outer reaches of the front line against the Fragmentum. Belobog's most strategic protective fortress. Every Silvermane guard here, every person here, is ready to sacrifice themselves. Ready to spill their blood for Belobog at a moment's notice. Yet here you are, leading fugitives into the restricted zone. Attacking my Silvermane comrades in arms, hijacking the energy hub. Are you really worthy of the Landau name? Why do you think I've come here? We found a way to dispel the eternal freeze, to seal the Fragmentum. It might be the only lifeline this world has left. If that were true, why wouldn't you report to Madame Cocolia? Why would you sneak into the restricted zone and create chaos? You don't understand. The one preventing us from getting close to the truth is Cocolia herself. Дайте ему письмо. You have all seen the Supreme Guardian in person. Do you think you can act as you please because she didn't recognize your version of events? Listen to me, Gepard. The origin and spread of the Fragmentum is linked to the Stellaron. The meteorite in the Architect's records, it's... I know about the Stellaron. It's exactly what the fugitives behind you are seeking. But the Madam Guardian has already revealed the truth to me. These people have ulterior motives, Serval. They want to steal this treasure from the Architects. The Madam Guardian has warned me before that you were indulging in fantasy. That you'd been exposed to forbidden knowledge. And that you would bring destruction down upon Belobog. I believe you, Serval. I believe you think you're acting with loyalty to the people. Это у меня. It's just... Guards, formation. Arrest these people. We could be inundated with Fragmentum monsters at any moment. We have no time to waste on them. The forbidden is only forbidden to conceal the truth within. Cocolia is afraid that we'll seize on this knowledge, that the truth will spread far and wide. To save the world, we must risk it all. I've said my piece. Whether you believe it or not is up to you. Regardless, you should know by now your sister's never been one to back down. If there's something or someone you can't abide, you should stand up and resist. And if there's something you uphold, you should uphold it to the very end. Только что выбирать. Save your explanation for the judge. You are charged with sabotaging the Silvermane Guard restricted zone. In my capacity as captain, I hereby order that these fugitives be arrested. This isn't like our childhood game, Serval. You won't get any leniency from me. The barrier hasn't been fixed yet. Don't try and be a hero, Gepard. Didn't I tell you? All our negotiations end in combat. Ща будет махач. Да, электричество будет скин. Надо было девку брать. Может, хватит? Эти, конечно, ветряные. Так, сейчас. Давай одного ультой стащим сразу. Мне кажется, или у меня двойная скорость летела? Точно. Почему? Добьем этого. Не мешался. Не буду пока тратить ульту.
Fighting is meaningless. I want to protect everyone too. Only Mr. Tora. Снимаем щит. Ультуем. Gotta try hard sometimes. Watch this awesome move. Надо будет щит на себя вешать. А, я его подморозил. Но все равно надо на себя щит вешать. Пиу. А вот теперь можно и бахнуть, я думаю. Нормально. I need to be brave. Ого. Try that again. Что-то неприятно, он так пробил-то, должен заметить мелкую. Ай-яй-яй. My turn. Весьма неприятно. Here. I'm not afraid of you. Annihilate. You're annoying. Resistance is futile. Try that again. Ульту пока побережем. Пожалуй, что. Вот именно поэтому, да. I need to be brave. Они ледяные, да? Сливаем ульту тогда. This awesome move. Хотя, блин, неправильно, надо было сначала слить Ешку. Ну, кстати, он подморозился. I want to protect everyone too. Only Mr. Tora. Бахаем так. No interest in conflict. Бахаем так. Ну да. The sanctuary is but a vision. In the name of preservation. Time for mischief. Негодник. Annihilate. Ладно, все-таки пацана мне ветряного пробили, к сожалению, но это не страшно. Тут якорь рядом, можно воскреситься сразу. Так что все ок. This guy knows how to put up a fight. I've never come up against anyone this relentless. He just won't go down. Да в смысле, я только что его морду набил. He's as stubborn as I am. It could be an argument or a fight. He'll do both to the death. That's why he bugs the heck out of me. That's enough, Japard. Take a look around you. You're the last man standing. Even if I am, I won't yield. We don't want you to yield through force of arms. That wouldn't be a victory for us. Yeah, our goal is the same as yours. Serval's and Branya's. We just want to preserve this world. There's no reason to turn against each other. Japard, brother, surely now you can see the need for pragmatism. Even if you don't believe my outsider friends, you should believe me. Maybe I've wasted your trust. In which case, believe Branya. Lady Bronya? А вот сразу нельзя было письму ему отдать, блин. А! There's nothing more to say, Japard. The decision is yours. As a captain of the Silvermane Guards, I am duty-bound to carry out the orders of the Supreme Guardian. But Lady Bronya is the commanding officer for the front lines. According to military protocol, if the frontline directives of the commanding officer clash with those of the architects behind the lines, a soldier must remain at their post and await further directives. For the Silvermane Guards, the Guardian's orders are paramount and absolute.
but there is something of equal importance in the oath we take. The people of Belobog. If we lose the people, we lose the reason for our existence. Our fight with the Fragmentum monsters is for the sake of preservation. But our fight with you, I fail to see the purpose. If you are truly able to prevent our endlessly unfolding misfortunes, then the people of Belobog are indebted to you. But if you are using lies to mask your true intentions, using my sister and Bronya for your own ends, I swear by Klepoth that I will carry out your punishment without an ounce of mercy. They're not lying. I promise you. You must be Zila. You are a skilled fighter. Your combat style is nothing like that of the guards. Regardless of what you believe, these guys have been a great help to the underworld. Many people would vouch for them. I'm sure. If you want to advance further northward, you must traverse an area entirely corroded by the Fragmentum. It's the only way to get to the snow plains on the other side. The guards can give you some time before the next wave of attacks is upon us. Клево. Можно меня похилить? Угу. Есть тут лутец какой-то, сундучки. Есть. If you find any components, can I have them? Угу. Так, ну и тут чисто дорога вперед, да, уже. Что мне там говорит? 800 кристаллов и 10 билетиков. Неплохо. Можно покрутить. Можно покрутить. И, кстати говоря... Найс. Можно десятку этих закупить. Я куплю ровно 10. Специально. А теперь пошли крутить. Сначала, значит, обычный, да? Крутим. Это что за книжка у нас такая? Гармония. Эффект пробития владельца. Когда владелец такой, на 4 единицы энергии, 1 раз заход. Неплохо, неплохо. Весьма неплохо. А покрутить можно? 56%. На 80 уровне. Окей? Окей. На новых персов, кстати, заметили, нету. А как насчет здесь? Так, а тут что, кстати, дается сущности каждые 10 прыжков. Ну, здесь книжки в основном всякие. Но мне нужна Зина, блин. Где Зина? Да это почему мне постоянно падает Пелагея Сергеевна, блин? Она у меня полностью уже прокачана, получается, сейчас. Вы понимаете? Она у меня полностью вкачана. В эйдолонах в этих. Все. Полностью вкачан персонаж. Но падает только она мне. Какого хрена? Я везучий, просто писец. Все, что я могу сказать здесь по этому поводу. Ладно, погнали дальше. As soon as the restricted zone gate is open, the monsters on the other side will turn out in full force. The guards will do their best to stall them and buy you some time. Once you've broken through the front line, there's nothing more we can do for you. You'll have to find out for yourselves what lies within the northern fragmentum. So, have you made up your minds? Да, погнали. Understood. Keep your weapons close. This will be a fierce fight. Guards, open the gate. Ща будет махач. Который мне опять не дадут подготовиться. It's a common occurrence. Guards, formation. Well, I'm gonna make sure I don't owe the guards any favors when this is done.
Ой, господи. Here they come. Steel yourselves. I've no interest in conflict. Told you I could fight. Бей ее. Try that again. Не в того. Я ему скликнул. Ладно, они хотя бы танка бьют. Уже за это хорошо. Ох, это чё? Эй, мерзкое ты существо. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Storm. Fighting is meaningless. Tough luck running into me. Here. Ой, хорошо вошло. Ой, два таких, да вы охренели. The more the merrier. These guys are nothing. Hold the line. Окей, этого подморозил удачно очень даже. Не, ну два таких это перебор, знаете ли. My turn. The truth of life and death, revealed in an instant. The sanctuary is but a vision. Break! Надо его, на него щиток кидать, походу. You can't run. Time for mischief. Here I come. Блин, у них все атаки АОЕ. Неприятные вражины. Очень неприятные. I told you, Japard, the barrier hasn't been fixed yet. Don't try and be a hero. This is only the first wave. They'll have reassembled soon. I have to. Hey, Mr. Silvermane, listen to your sister. I can tell just by looking at you that you haven't fully recovered. Outsiders. Zila, the second wave hasn't started yet. Make the most of this opportunity and make a break for it. Huh? Serval, aren't you gonna look for the Stellaron with us? My brother can't hold them back by himself. He wasted a lot of energy on us. He's my responsibility now. Besides, if I'm not here to help, I don't know what might happen in the next wave. I want to go with you. I do. I always wanted to catch a glimpse of the Stellaron with my own eyes, and now it's so close. But I can't abandon my brother and the other guards. I'm a Landau. It's up to you now. I believe in you. You've given me new hope. Get hold of the Stellaron before Cocolia realizes what's happening. Ага. Погнали. Hey, March. Don't forget to take a picture of the Stellaron for me. Say no more. We're good at this. Don't worry. Так что, еще одна драка сразу? Али как? Fragmentum activity is intensifying. Something's happening on Urilo 6. Shouldn't we go down there, Himiko? Have faith in them. Besides, this is her first trailblazing expedition. How will she be able to look back fondly without a few twists and turns? Are you bored, Welt? I understand. But we have lots of opportunities ahead of us. Let's leave the memories of this expedition for them. So you think they'll be safe, right? Yes, we haven't seen any Eon or Emanator level imaginary reactions. Relax.
This is a young person's adventure. We shouldn't interfere. At most, we could offer a little off-site assistance. Is this the fragmentum Gepard was talking about? Compared to this, Эта локация ничем не отличается от всех других, что я видел. Serval said that the Stellaron was very likely hidden in the snow plains north of Belobog. If we want to get there, I'm afraid we'll have to find the exit to this fragmentum maze first. Guys, does this place feel weird to you? It feels like there are loads of eyes staring at us. This place makes my flesh crawl. Like there are insects under my skin. We have no guide and no way of detecting the Stellaron. We'll just have to advance gradually and cautiously. Don't be disheartened. The stronger the fragmentum contamination, the closer we are to the source. Ништяк, якорь есть. Так, ну я полагаю, здесь, да, тоже сундучки есть, отдельная локация. Оп, оп. Oh, look! Up ahead on the ground. What is that? Be careful. Think twice before you interact with anything in the fragmentum. Окей, я подумаю дважды, поэтому сначала сундуки пооткрываю. This is Bronya's. Yeah, so she's been here already? Whoa! Quick, look! That's Bronya! Huh? Is that Cocolia too? No, it isn't them. It must be a kind of echo? Some type of residual energy replicated by the fragmentum. Which means they were definitely here, right? And it looks like they went that way. Just in time. We had no idea which direction to take. Let's go. Это что такое? Предмет миссии. Ок. Так, ну дверь закрыта, да? This is a complex mechanism. How did they get past? I knew this wouldn't be simple. Wait! Wasn't there some big energy hub-looking thing back in that empty area? Let's... I can't say I like the idea of interacting with our surroundings, especially this deep into the fragmentum. However... There's no other way. Desperate times call for desperate measures. Huh. Even Don Hung the Sensible has his adventurous days. 4 нужно протыкать. Ну ладно. It worked, right? But the gate didn't move an inch. Are there other units around? It's clear that whoever designed these mechanisms didn't want outsiders to get through too easily. Да-да-да. Да, все-таки я поменяю, наверное, пацанчика. А, хрен там был, я не могу этого сделать. А, нет, могу. Ты у меня немножко не докачана по уровню, да? Ну да, самую малость. Оп. Угу. Так, эта хрень у меня качан до упора. Ништяк. А что за шмотки на тебе? Повышение силы атаки. Повышает пробитие. Ульту чаще вкидывать, чтобы... Ну, в принципе, неплохой вариант. Look, over there! I think I can see the next unit. Oh, I see it too. Let's go.
Да ну... Ледяной, да. Time for the main event. Неплохо вошло. Time for mischief. I'm not afraid of you. You couldn't have done it without me. А что тут такое? Электрический хмырь есть. Электрического хмыря надо бы первым жахнуть, пожалуй. Не сработала ответка. Почему? Told you I could fight. Угу. Хватило дамага. Не хватило дамага. You couldn't have done it without me. Так, тут мега-заруба, да, у нас? 42-й. Уф. Пастенько. А я могу схитрить? И могу. И... Here to crash the party? Пожалуй, сразу Ready to ультанем. lose yourself? You can fight it or rock with it. Tough luck running into me. Here. I want to protect everyone too. Mr. Sora. You can't run. Time for mischief. Нормально вошло, в принципе. Давай-ка тоже Try ультанем. hard some. Watch this awesome move. I need to be brave. Нормально, хватило уровня. Pretty good crowd today. Хватило. Told you I could fight. Try that again. Let's rock. This song's for you. Этот хмырь может вжарить. Keep up. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. У него жесткая ОЕ. Кажется. I want to protect everyone too. Mr. Sora. You can't run. I'm not afraid of you. А, брать живой. Pretty good. На мелкую-то за что? Поганец. Gotta try hard some. Watch Надо this пробивать awesome его. move. I need to be brave. Eliminating threat. Turn it up. My turn. Time for
Блин, не помер. Сволочь. Одной тычки не хватило буквально. Вот же ж, поганец. Фиолетовые штуки. Sparkly. Так, там вроде как все. О, тебя можно потыкать. Давай тебя потыкаем. Ой, господи. Так, а где начало? Вот начало, да, у нас? Что-то мне не нравится, как это выглядит. Да. Не. Так, туплю. Все-таки это, наверное, должно быть вот так, по идее. А чего ему не хватает? Чего он не закрывается? А? Вот почему. Да, лети. Мост надо поворачивать. Похоже на то. А где поворот? Двое с физическим дамагом, да? Ну, давай втащим тогда. Ой, тут якорь есть. Клево. Чему вы бьете ее? Серьезно сейчас? Are those monsters guarding the energy hub? Seems like it. Huh. Strange. Fragmentum monsters would usually destroy man-made objects. Did you hear that? Come on, let's find it. Where is the next... There's no switch. I've never seen such a desolate place. At least in Rivet Town, you could tell that people used to live there. Против часовой. Да. Там, кстати, он... Я там был или не был? Я там не был. Что это за херобора такая? Пещера коррозия. Ценные данные. Угу. Да, теперь мы можем еще и сюда заваливаться. По 40 очков аж требует. А что это за штука? С этого предмет. Исцеление. Повышение ледяного урона. А вот это для девки, для нашей. Ветряной урон есть.
И есть физический урон. Ну, такая, кстати говоря, у меня хреновина есть. Этот сет у меня уже собран на танка моего. Эффекта пробития. Можно будет загуляться, прогуляться, посмотреть. Сейчас, чтобы эта хрень не висела, не болталась, то почем зря. Клево, мега сундук. Ну, ледяные так ледяные. This song's for you. Keep up. Told you I could fight. You could still surrender. I'm not afraid of you. Annihilate. Хватил урона, клево. You couldn't have done it without me. Оп. Так, это третий. Клево. Success. I want to ask you a question. Чё? Do you still remember those? I know you're wide awake right now, but I need. Well, this is merely speculation, but perhaps the one in your body. Huh? You mean that Stellarons can communicate? Well, there's never been a. Don Hung's speculations are usually right on the money. There's no way back anyway. I have to save Bronya. Beat! Шли вперед. Так, ну и теперь еще раз поворачиваем против часовой, и все готово. Боль. Оп. Круголяем, пробегаем, и все клево. Ладно, давай заглянем в пещеру. Поглощаемый щитами урон повышается на 30%, урон союзников с щитом повышается на 75%. Неплохо, весьма неплохо. В целом я оставляю эту же пачку, пожалуй, что... Ой, я. Time for the main event. Keep up. Told you I could fight. А сколько здесь драк? Я не обратил внимания. Не в того ты ударил, чувачок. Два боя, да? Ай-яй-яй. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Gotta try hard sometime. Watch this awesome move. Pretty good crowd today. Turn it up. Cute. Annihilate. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Sora. Mission command. Try that again. Let's rock. Tough luck running into me. Here. Time for mischief. I need to be brave. Hide. Хорошо, что щит на девку кинул. You can't run. This song's for you. Told you I could fight.
Я не буду сливать ульту, пожалуй, что сейчас. Норм. О. Ништяков надавали. Что это такое? Повышает исходящее исцеление. Но это для Наташки. Это для Наташки штукенция. Так, мне бы хилка не помешала. Пусть будет так. Я, правда, и Наташку пока еще не использовал и даже не знаю, как, в принципе, это можно сделать. Серьезно? Окей. Я не успел. Pretty good crowd today. Я не успел. На тех хлебальник. Вот негодник. I hereby pronounce this expedition. Бом. Сим-сим, откройся. Done. It took some effort, but we finally cracked these mechanisms. We're one step closer to Bronya. Let's move! Are these echoes too? Yes. The fragmentum here seems to have made a special connection with Coco. Да. Мы обязательно все это сделаем, только дайте-ка, наверное, сначала все равно опять захилюсь. Оп. Хи-хи. Так, сундуки. Нет, сундуков нету, только здесь впереди. Оп. Ой, вай! Это, походу, это как оси и есть. Whoa, check this place out. Tables and sentry posts? There must have been Silvermane guards stationed here once. If there were. Нет! Looks like another completely new monster. Considering where we are, Не, это не как it would be оси. surprising if we didn't run into strange enemies here. I don't care how strange it is. It's blocking our way. Let's get it. На, окей. Мне хотя бы дают здесь подготовиться, если что. Так, здесь нельзя пройти, да? Ладно. Сундук. Ветряные. Надо менять на пацана, получается. Что ли? Ну, допустим. This will strengthen our position. Ну да. Что она умеет? Таких я еще не видал, потому что. Те, кто использует навык, будут наказаны? Типа нельзя использовать ешку, получается. Ну, это хреново. Но про супер ульту ведь ничего не сказано, да, мою? Да, ульту я могу использовать. Не да, ну, блин. Ладно, не важно. А вот тут я специально вообще-то прожму даже.
этого. No interesting conflict. Не, слушайте, ну запрет вообще-то на использование это так-то жестко достаточно. Должен заметить. I'm not afraid of you. Look out! А ты задолбала, слышь? Fighting is meaningless. А, теперь я не могу атаки, наоборот, использовать, да, получается? Не та кнопка. Да, будет, окей. Вот это мне гораздо больше нравится. Вот сейчас я могу повесить эту штучку. Ну, блин, неприятная вражина. Крайне неприятная вражина. This enemy is completely different. If I didn't know it was a product of the fragmentum, I'd think we were fighting a human. Unlike those random low-level fragmentum creations, this one seems to have a mind of its own. Да. Bronya and Kokolia's echoes. I sense that we're very near. Сундук. Так, тут больше есть. Хилка. О, еще один мелкий. Ну давай тебя починить попробуем. Бип-буп. Яй-яй-яй, сколько вас тут? Тройная драка, что ли? На 3 волны аж. Ух, только эти. Уф. Я, пожалуй, электротетю возьму. С нее может и начать тогда. Не, лучше начать с тебя. Очень долго анимация, блин. Time for the main event. Turn it up. Tough luck running into me. Here I come. Сдохнет, может. А этот не сдох. Печально. Но он хотя бы танка ударил. Pretty good crowd today. А это хотя бы в танк втащил. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Sora. This song's for you. Let's rock. My turn. Here. Не того ты бьешь. Не того ты бьешь. Это тот того ударил. Ой-ой-ой. Try that again. Gotta try hard some. Watch this awesome move. Блин, ну почему заброска сработал на того, кто уже отходил? Pretty good crowd today. Keep up. Возможно, ею стоило I ультануть. hope I helped. If you find any components, can I have them? Да блин, сколько у вас здесь? Ветряные. Те-те-те-те-те. Меняем обратно. Электротетю на ветропацана. Давай, опасно врываться, конечно, в эту драку. Чё
Что и говорить. This will strengthen our position. Pray. Judgment is here. Move carefully. А, типа я не могу ее выбирать целью, да? Ну, нормально. The truth of life and death. This sanctuary is but a vision. Break! Tough luck running into me. Phew. Мисклик. Я мискликнул. Контратака на контратаку. Ой. Ладно, нормально. Try that again. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Sora. Prayers won't help you. Так, а молчаливый запрет это что такое? Не та кнопка. Навыки. Ладно. I'm not afraid of you. Hide. Are you alright? Is it the man? The redemption. Execute the judgment. Ау! Мразотная вражина. Прям невероятно мразотная. Да. Да. Прям невероятно мерзкий враг. И первым ее не вынести, потому что она очень плотная. К сожалению, да. Хотя не, маловато. Щита. Короче, она мне всю пачку сейчас положила, походу. Ну, хотя бы узнать, что произойдет, если у меня все умирают. Просто откидывают к последнему чекпоинту. Что мразотный вражин. Просто писец какая мразотная. Запрет на использование навыков — это что-то прям вообще боль. Я ее оставлю на потом пока место. Я сейчас просто сбегаю вот сюда вот. Ну да. Too late to repent. Time for mischief. I need to be brave. Hide. Too late to repent. I hope I helped. Ну, сундук. Красное к красному, белое к белому. Че это за ачивка такая? Тут мега драка, а то вы что, серьезно? Отвяжись. Угу. Не синтез. Ачивки. А, 4. Ну, почини соединитель потоков, понятно.
Так, все, здесь круг, окей. Ой, хорошо по всем влетело. Really? Блин, до чего мерзкие вражины, а? Ты не умерла. Прям, блин. Что-то враги какие-то реально противные здесь стали появляться. Крайне неприятные. Верните мне девку. It's that shadow of hers again. But Bronya's isn't with her this time. It's only a fragmentum illusion. Let's get a closer look. Так, тут уже выход из локации, да, типа? Окей. It feels like this echo is different from the others before. Intruders. Did she just speak? You cannot approach. Not good. The Stellaron. А, драка, да? Блин, ну ладно. Intruders. You go no further. Ау. Are you sure this isn't the real her? May look like her, but the fragmentum can only create forgeries. Bring her down! Protect everyone too. Help me, Mr. Bob! Here to crash the party? У меня опять отключилась автоматически двойная эта штука моя. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Turn it up! My turn! Phew! Time for mischief! I'm not afraid of you. Gotta try hard sometime. Watch this awesome move! У меня, по идее, cold resist. I need to be brave. Oh no! You are doomed to fail. Что это такое? That's it. Pretty good crowd today. Told you I could fight. Ну, допустим. I'm not afraid of you. Нормально втащил. Freeze to death. Try that again. Окей. The eternal freeze will bury you. This song's for you. А что это она делает сейчас такое? Что он там такое кастует? Наказание бесконечной зимы наносит огромный ледяной урон всем целям. Это, видимо, оно. Ну да, будет использовано бесконечно. Вот это вот оно и есть. The audience is waiting. Let's rock. Here. Judgment of eternal winter. Ну, на самом деле, не так мощно, Pretty good как я crowd думал. today. Откровенно говоря. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Tough luck running into me. Phew. Ну, откровенно говоря, пока что она выглядит намного слабее, чем вот тот вот типа элитный противник. Вот правда. Target threat index lowered. Eliminating threat. Stay back, Clara. Try that again. Вот и умерла второй. You can't run. They promise. She disappeared. Those stairs. It's the only way forward. Wherever they lead, I don't want
to get to the end so soon. This means that Bronya is Ага, погнали. strange. I thought I'd feel nervous, or Not always. The Express has traveled world after world. We invariably avoid getting drawn into turbulence that can... Or to put it another way, this I was about to bore you all with my gloomy reflections, but right on. But you can say whatever you like. Helping those in need, befriending those worth counting on, and saving the world a few times along the way. Бла-бла-бла. Не уверен, будет ли там впереди хил. Поэтому давай немножечко. Зацени-ка. Однако. Потратился. Ну ладно, я думаю, там впереди будет все-таки як, потому что новая локация. Холм Вечноземья. Первопроходцу нужно быть в текущем отряде. Твою мать. Зачем? Зачем первопроходцу нужно быть в этом отряде? Она бесполезна. Кого мне брать вместо нее? Тут единственный вариант только вместо танка, если. Потому что все остальные мне нужны. Это Март, чтобы щит кидать. Гитаристка и мелкая, чтобы дамажить. Только получается скидывать, если танка. Но что самое паршивое, у меня мой ГГ не вкачан. 20 уровень. И у меня нету ресурсов для того, чтобы поднять. Хотя нет, вообще-то есть. Ну-ка посмотрим, насколько хватит. До упора смогу или нет? Автодобавление. 39-й только. Ну что, попробуйте ее снять тогда. У меня чувство, они тут могут надавать сейчас по жопе. На самом деле. Хотя, конечно, сине-зеленые такие штуки, ну ладно. А есть у тебя другие? У меня другие варианты шмоток, как под нее? Вот только под отхил. Конечно, есть вот эта штука, снижение урона. Под этот сет. Я ее все же больше использую для защиты. Давай-ка, может быть, я вот это вот попробую. У меня же есть этот комплект доспехов полностью, да, сейчас? Да. Пусть типа поживет. Она мне нужна исключительно для того, чтобы дебафы вкидывать. Да. Ну давай попробуем. Придется от тебя, к сожалению, избавиться. Взять тебя. Эх, не нравится мне это. Блин, я без фулл хила, получается, иду, что ли? Если это испытание, то от хила там не будет? Знаете? О, а вы тут откуда появились? Неважно. Адьос! Не буду я с вами драться сейчас. Адьос! И еще не посмотрел. А какого уровня у меня вот этот херобора? 11-й. Какая гадость. Тоже надо подкачать.
Да ну свали. Ладно, тут уже выше не поднять пока что. Ну давай попробуем, ладно, чё уж. Но могу залиться. Могу прям залиться. It's freezing here. The blizzard's so fierce. Now the power from the Trailblaze path isn't enough to stop the cold. It means that we're getting closer to the Stellaron and the heart of the Eternal Freeze. Есть чё? Ну, что-то лежит. What is this? It's like an insect trapped in air. I bet the Antimatter Legion forces. No, we've got. Угу. Пересилие, бессмотой, что если права, лучше их не размораживать. Did the architects build this? Мега-робот. Very different from the uniform style of the buildings we saw in the city. Does it look like the palm of a huge hand to Тут you? все-таки есть маяк. If Cocolia threatens us by taking Bronya hostage. Маяк тут все же есть. We have to save her. The underworld. No. The entire planet relies on her. Так, ну сейчас будет заруба. Я хотел еды поесть. Инвентарь как бы-то у меня имеется, конечно. Но вот скрафтить я из него сейчас ничего не могу. Потому что у меня тут только хилки. У меня нету никаких бафов. 30% энергии, разве что. Можно, конечно, вот это вот взять. И чё, повысилось? Она повысилась или нет, я не пойму. Ладно. Ну давай драться, чё. No. Не знаю, сдохну или нет. Resist, Bronya. Accept the common will. No! I don't want this. Look upon their promised future, Bronya. A world without poverty, without cold, without suffering. A world where people no longer have to pray like prisoners for survival. A world that we can guard for all eternity. 700 years ago, we tried and fought unceasingly, believing that the radiance of human nature could shepherd us towards rejuvenation. And to what end? A crushing defeat. Why, when faced with irrefutable strength, is our first thought always to resist? To cover our ears instead of hearing the call? It is the conceit and cowardice entrenched in the depths of human nature. So difficult to efface. Cast them aside. Break free of the chains that bind you. The Stellaron will lead humanity to evolve, and they will. Your brainwashing ends here, you witch! Zila? You came. I thought the blizzards had entombed you. You wish. We're not going down before you do. Bronya! I don't know what happened between you and them. Even if you explained it to me, I probably wouldn't understand all the crazy details. But there are two things I do know. One, these guys have come through hell to get here, to seal this Stellaron thing. And two, do you remember what I said?
If anything happened to you, I'd save you. Do you understand? Even if the damage is done, even if you've completely forgotten our promise, then I'm just gonna have to knock you out and bring you back myself. Zila. All of you. Finished? I think I've given you long enough to bid farewell. It's time I told you my other reason for bringing you here, Brownie. I want to witness your choice. I have told you all the truths there are to tell. The deal with the Stellaron, the wish I made to it. There are no more secrets between us. Many years ago, the voice of the Stellaron sounded in my ears for the first time. I was no different from the previous generations of Guardians. I withdrew, refused to hear. I was as you are now, bitterly defending the Architect's so-called preservation. My conviction was once steadfast, unparalleled. Until a sudden change arrived and threw everything into chaos. Another choice appeared before me. A subversion of the old order. And the welcoming of a new world. And compared to the illusory, ever more distant preservation, this was so tangible. I have agonized, long agonized over how to convey all this to you. Inevitably, the promised tomorrow will transpire. But if you were not there beside me to watch over that new world, then I would descend into torment. Bronya. Enduring torment. Perhaps I should be thanking you, outsiders. The pressure you have imposed has at long last compelled me to confront my final weakness. Bronya, throughout your life, I have never forced you to submit to my will. You have always, will always have a choice. As then, so now. Choose, my daughter. Madame Kokoria, I am grateful to you for raising me and for allowing me the privilege of choice. But I am sorry, Mother. On this, our final occasion, I cannot stand with you. You say that conceit and cowardice lie in the depths of human nature. Perhaps you're right. Desperation sheds a light on the darkest recesses of the heart. What about those simply struggling for survival, fighting for something better? I've witnessed their light on the front lines, in the underworld, in places you have overlooked. Our ancestors built this city, striving in the bitter snow to prolong our civilization. Even if this world is doomed to fall apart, we should allow humanity to pave the way to its final outcome. Not hand over our fate to the seed of ruin. We are Guardians, Mother. Chosen from among the masses. Our duty is to preserve the world built by humanity. We are not gods. We are not arbiters. You seek to crush human nature underfoot while masquerading as an arbiter and a god. I cannot let you. So, this is your choice. I understand, Bronya. Pity. Давай уже драться, блин. That you will never see that resplendent world. Unable to free yourself from the shackles of your mind.
You know what? You were supposed to be the mother of the new world. The ground! It's shaking! What's happening? That sign. The fate of this city, of Belobog, is sealed. Its future will unfold in our hands. And you will become the foundation of the new world. You must break the old to build the new. The Supreme Guardian commands you. Rise, engine of creation! It's one of the Architect's ancient machines! Watch out, all of you! Ладно, эпично. This robot's 1,000 times bigger than Svarog. Но он как бы пока не участвует в бою. Ах, хреново. Почему у меня опять слетел двойной Let's сброс? make it quick. Told you I could fight. А, нет, он ходит вообще-то. Он есть вот здесь Engine, break them! We have to stop it! You can't run! Try that again! This song's for you. Turn it up. Ой-ой-ой-ой-ой, эти мразины. А, ладно, давай пробьем тогда и по лицу. Are made to be broken. Pretty good crowd today. Yeah. Here! How can we bring a giant like this down? Блин, возможно, тут Наташка бы неплохо зашла со своим хилом. Так-то. Восстановление энергии. А ну-ка. А, иди ты в жопу. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Надо сразу их хлебало стукнуть разок, чтобы не повадно было. Keep up. Let's go. Time for mischief! Here I come! Sagacious discernment! 9 калибровочной памяти. Это что, блин, значит вообще? Теряет темп при получении удара. И что будет, когда она что-то там наберет? Количество оставшихся уровней памяти. Если ее нет, то способность не сработает. Ага. Let's make it quick. Добить ее ультой? Давай. Rules are made to be broken. Let's go. Tough luck running into me! Надо щитки на всех накидывать. Here! Тут не до атак. Движуха жарко. Himeko! It's Himeko!
Hello? Can you hear me? Gosh, the signal's terrible. Himeko! You finally spared a thought for us. What are you talking about? Weldon, I've been up on the street you the time. You've got quite the trailblazing mission on your hands. So, how did that guy work? Or, importantly, how do you stop him from working? Over to you guys, I guess. I'll cover you! Grab hold of me! Эпично. Прям аниме. The power granted by them. Ядрить. Снежная королева. Listen to the power surge. Sing! The Stellaron's promise is the only hope for this world. Just as it dispelled the Antimatter Legion 700 years ago, so too will it wipe you from the face of this world. А, чё, 1 на 1? Stay alert. Не очень честно. У меня нету даже пробития. И у нее, походу, 2 фазы. Я вижу точечки. Что она умеет? Наносит огромный ледяной урон цели. Предвестник уничтожения, да? Ледяной урон призывает копье бесконечного холода. А, класс. Мяу. Let's go. А как я должен это сейвить? На секундочку. Я как бы один. Rules are made to be broken. Я думаю, что не так? Опять скорость двойная слетела. Серьезно? Let's make it quick. Humanity, so weak and foolish. Ладно, видимо, сейчас отряд прибежит. Overestimating their abilities. Let me bestow upon you despair. Зря ульту слил. Is this the universe? But I was fighting Cocolia. Why am I here? The last time I came here, I drew Nanook's gaze. Could it be? Ну, пошли. Что-то у меня феписы, правда, здесь проседают. Это что за хрень? The commercial district has fallen. We've transferred the residents to the outer municipal districts for the time being. The garrison lost 26 fighters. But Go on, Japard. I'm not sure that they're dead. I saw their broken figures lingering in the fragmentum. What happened back there defied all reason. It was madness. Madam Guardian, if this continues... I know well the consequences, Japard. You may leave.
Ну, бубы у нее и правда не маленькие. Why do you hesitate, Cocolia? Isn't this what you've always been hoping for? Get out of this cage and take a look at the city. What is there to lose? The efforts of our predecessors, their unfinished research. We can finally see them come to fruition. Give me some soldiers and I'll locate the Stellaron and find out how to save our world. You need to come to your senses, Serval. Come to my senses? What are you... Guards! Miss Serval is tired. Take her to rest. Sequester her lab and detain the researchers. Their work is illegal. Why, Cocolia? Why have you grown so cold? Serval Landau, you were my most cherished friend. There is no place nor place for this new world. Я думаю, это смотреть не обязательно, но мне интересно. The monsters are surging this way. It's too dangerous here. Foolish. Weak. What? Madam, what did you say? Блин, да и жопа у нее сочная. Only I can understand. They have eyes that do not see, ears that do not hear. А я могу паузу здесь поставить? Нет. Feast on their willful ignorance. Absolve them of their stupidity and fear. Mother, I still don't understand. The fragmentum corrosion has already spread to the underworld. How will those below ground fend for themselves if we withdraw every guard? The automatons will ensure their safety. The most important defensive position is here on the surface. If our lines crumble, the underground will vanish in an instant. Our defenses here must be maintained at all costs. These are the choices we make, Branya. As a leader, you must harbor the courage and foresight to choose. You, me, and every Silver Main Guard in the city, all of us must carry out a higher mission. There will come a day when you must make your own choice. Do you understand? A higher mission? It is too early, Branya. Still too early. You will understand when the time is right. Ну, что за мега-сабля там лежит? The city is drowning in tears. The power of the preservation is fading. We could not defy the will of the Stellaron after all. Yes. But we have no right to judge. Мне эту саблю дадут? Momentum had been expanding for the past 700 years. There is no faith nor wealth left for our successors. Only despair. To see the home we vowed to preserve wither away. That in itself is torture. Not to mention the haunting whisper of temptation. The day will come when even the strongest of wills cannot help but give in to such influence.
You are but a stranger to us. And yet you seek to bond your destiny to ours. So be it. What is there to lose when so much has already been lost? Touch the light of the amber, trailblazer. See if your will can attract their gaze. Мега сабля. Сейчас будет мясо. It can't be. The will of preservation has made its choice. Nothing of the plight of this world. Nothing of the wait for its final end. Even if we are doomed to destruction, we will go bravely, walking hand in hand into the darkness. No, that end won't come to pass while we're around. The brave new world. Блин, пробный. Серьезно. Приоритетные цели. Используйте навык первопроходца. А что он мне дает? Indestructible. Насмешка срабатывает. Ready to lose И у yourself? меня опять двойная скорость летела. You can fight it or rock with it. Let's rock. You can't run. I'm on guard. Накапливаться, когда подвергается нападению. Израсходовать время, чтобы использовать усиленную базовую атаку. У меня урон преобразуется в огненный, получается, когда у меня эта штуковина, да, есть? Keep up. My turn. Here. Time for mischief. Time for the old world to collapse. That's it. Двигатель созидания, используйте его, чтобы уничтожить копье. Ну, ладно. Стоп, а почему он на моей стороне? Pretty good crowd today. Мы его типа хакнули или что? Я не понимать. The try-hard son. Watch this awesome move. Tough luck running into me. Cute. Not a scratch. You can't run. You're annoying. А что у меня ульта делать? Можно посмотреть? Lance ablaze. Надо было сначала. Атака по площади. Всем противникам огненный урон. Плюс 90% ее защиты. Следующая базовая атака будет автоматически усиленной и не потратит волю. Окей. Lance
This song's for you. Окей. Keep up. Lance at the ready. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Burn it up! You can't run! You will not take away our hope. Gotta try hard some. Watch this awesome move! It's time. О, она всех бьет. Ништяк. Songs for you. Keep up. Вторая фаза. Что за прелюдия творения? Что это за гадость? Наложит последних оргенезиса на всех союзников. Хотя нет союзников. Tough luck running into me! The power of the Stellaron is with me. И что с саундтреком-то началось? You are but cinders of the old world, soon to become ashes. Translates into hope. Pretty good crowd today. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Lance at the ready. The only redemption. Songs for you. Надо пробивать. Time for the main event. Keep up. I'm on guard. My turn! Ну, кто-то у меня сейчас умрет определенно. Pretty good crowd today. Потому что она мне связала танка, блин, и я ничего не могу сделать из-за этого сейчас. А эта хрень наносит дофигища урона. Не успеете дарить. Translates into hope. Try that again. Хотя не, живые. Давай ультой добьем по красоте. Ну, это, по сути, мне игра дала кнопку Press X to Win. Потому что без этой сабли я бы тут не выиграл.
Но саундтрек был клевый в драке. Что в первой, что во второй глазе. It's over. Mother, did you wake up from that dream? Wow. That was a tough trailblazing expedition. We made it! But, what are we gonna do with the Stellaron? It's usually Mr. Yang who handles it. I've informed Himiko and Mr. Yang already. They'll seal the Stellaron. Nice! The crisis on this world is basically over, right? The storm still rages on. Now that the Stellaron is sealed, the eternal freeze will slowly recede. Fragmentum won't aggressively expand anymore, but nor will it disappear. Urilo 6 has a chance to return to life, but it will take time. It will depend on the efforts of the people here. Thank you. All of you. This victory is only the beginning for Belobog. There is still much to do. The people will have felt the effects of the engine of creation. There are so many questions to answer, so many truths to reveal. I don't know whether I can get the people to accept all this. Can I really do that? Tell everyone about Mother's true motives? About a lie perpetrated for 700 years? No. No. No way. Sila. I don't know how to explain it, but I don't think there's any other way. In the underworld, we tell the kids, things will be better tomorrow. Everyone knows it's a lie, but it gets them to sleep with some hope. Can you imagine the consequences if we told the people what happened here? They'd be devastated. If we can't trust the Guardians, who or what can we trust? Mother died to preserve Belobog. What? The visitors from beyond the sky told her the secret of the Stellaron. She knew that Alyssa Rand, the first Supreme Guardian, had failed to destroy it. And yet, she decided to challenge its power. A power beyond human comprehension. Supreme Guardian Cocolia sacrificed herself to dispel the dark clouds enveloping this city. From here on out, that's the truth the world will hear. What do you think? It keeps the hope of preservation alive, at least. It's logical, and hard to disprove. Why do we have to lie? I'm abstaining. I like telling the truth. But I get what you're trying to do. Sorry. I'll be sure to make it up to you. For many people, Mother was an outstanding guardian. The whole truth will live on in my mind. All the mistakes, madness, evil, dreams therein. I will be the one to carry that burden. Now, I must take over the duties of the Supreme Guardian and discard my naive fantasies. I'm sorry, Sila. Please, protect this secret with me till the end of our lives. Say no more. I know what to do. Thank you. Well then, as promised, let's start rebuilding the bridge between the overworld and the underworld.
А мне эта награда причитается, да? Я тут типа как бы мир ваш спас. Zila, can you tell everyone in the underworld that the Stellaron has been sealed? And tell them the blockade will soon be over. And they will breathe freely again soon. Of course. Leave it to me. Mac's probably getting anxious about the delay. While you do that, I'll head back to the administrative district. I need to tell Jabard and serve. Are you okay? What's wrong, Branya? Do you feel sick? I'm fine. I need to hurry. She's exhausted. Quick, we need to think of something. You, help me out here. Right. I almost forgot. You're still wanted by the guards. I might be an underworlder, but at least I don't stand out as much as you guys. That's settled then. I'll leave that to you. Remember to keep the secret. For Brun... No. For Belobog's sake. So, wanna tell us what happened back there? Don't think you can just reappear on the battlefield with a cool weapon in your hands and skip the story. Раз пожертвовал собой ради тебя. Thank you. That's not answering my question, though. She probably doesn't know what happened either. This wouldn't be the first time. Something similar happened when we faced the Doomsday Beast on the space station. Remember that glance from the Nook? Originally, we thought it was because the Stellaron was linked to the destruction. But now it seems to be more than that. We might need to speak with Mr. Yang to understand what's going on. Let's focus on the business at hand first. We shouldn't disrupt Himiko and Mr. Yang while they're dealing with the Stellaron. Let's talk once we're back on the Express. You're right. We need to finish what we started. Let's hurry up and find Natasha. Чё? Откройте меню персонажа, чтобы сменить путь. Ага, то есть я могу еще билды с ней на лету менять, получается, да? А ну-ка, настройте световые конусы и реликвии. Сейчас, на секундочку. А навыки тоже поменялись, да, получается? Да, навыки тоже поменялись. А что насчет эйдолонов? Ага. И это все тоже нужно с нуля качать. Вон, ну как. Угу. Накладывать на союзников щит. Слушай, получается, я теперь как танк могу отыгрывать. Однако. И я, по идее, теперь атакую ведь не физическим уроном, да? Огненный. Да.
Хм. Интересно получается. Но тогда как бы нужны шмотки, значит, другие. Потому что здесь все на физический урон. Хм. Ладно, новая механика, которая позволяет как бы менять билд на лету. Типа. Хм. Ну, допустим. Ладно, давай вернемся к квесту, тут зададим сейчас. Вот, еще задания появились. Но я сюжет какой-то хочу уже закончить, типа. Look, there's a big crowd around the clinic. Чё? В качестве главного инструктора провести учение. Окей. О, Наташка. Ее сюжетка, да? Да, Иванчик Метель — это ее сюжетка. Do you think they felt the effects of the battle? Natasha! Oleg! Hope you didn't have to wait too long. Oh, it's them. You kids move fast. By the look on your faces, I assume you come bearing good news? Mm-hmm. You bet. You might not believe this, but we summoned up all our strength, and then... maybe she should do the talking. I'm no good at serious stuff. Эх. У меня даже нет выбора, чтобы ей сказать правду, да? Ну ладно. We were there at the fight. We witnessed everything. Sacrificed herself, huh? Sure, yeah, that's the whole story. Cocolia, in order to save Belobog, she... Да-да-да-да-да, So короче, the давайте massive дальше. tremors we felt earlier were a result of the battle, right? Мы прям герои. Through patting yourself on the back? Thank you. I can't even imagine what you... What about... Don't worry, she's all right. Good. Now that Cocolia's no more, I guess she sees things through and doesn't go back on her... Mm-hmm. Oh, we brought you a message from Bronya. The blockade will soon be lifted. The people of the underworld will breathe freely. Breathe freely. March, Donhung, and you. Can I ask for your help again? I want to get this news out to everyone. It'll lift their spirits and bring them hope. Окей. Thank you. Choose whoever you... We've gotten to know a lot of underworlders. Who do you think we should start with? Шахтеры вообще плевать. Roger that. You can leave the rest to us. If everything goes smoothly... this should be wildfire. Do you think the Great Mine was Угу. effective?
Bronya! The miners and vagrants are all in the same spot. I sure hope. Here, take it. Oh, well. Hey, It's you! Oh, no, there was a huge quake at the mine just now. Part of it collapsed. The vagrants here hadn't stopped to help. And I was just Неужели? discussing how to repay them. Oh, to do with us? Ей, все клево. Whoa, you mean to... Are you serious? This has gotta be a dream. Today they do. If things go back to the way they were 10 years ago, you won't have to rely on the charity of others. Thank you, outsiders, from the bottom of my heart. Please tell Natasha that we're ready to get back to work. If the cable car station can... Чем? А, клево. Все клево, все клево. Мерзлота долго, сильное влияние на экологию. Проверить, бла-бла-бла. Энергия вряд ли связана со стеллароном. Ага, клево. Попробую сделать это на месте, наполненном энергией. Я могу повторно драку эту пройти, типа? Mr. Yang put it nicely, but the reality is this. There I was getting excited to tell everyone that... That's the cruelty of a Stellaron. Still, So, should we... we should tell Bronya when the time's right. Эхо войны. Посмотрите прошлые воспоминания. Получите материалы. А, и редкие конусы. А ну-ка. Угу. То есть я могу 3 раза всего лишь это перепройти. Угу. Понял, понял. Это неограниченное количество имеет пробегов. А здесь 3 раза за неделю всего лишь. Окей, окей, допустим. Но я хочу эту сюжетную цепочку уже сейчас закрыть, потому что вряд ли будут впереди драки. И получить клевые ништяки, надеюсь. Так, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Мы вернулись. Is everyone all right? Now we just have to wait for the official news. Huh. Do you think Svarog and Clara felt the effects of our battle with the guard? I think they'll be fine. Plus, Svarog's devotion to Clara is... Чё, к ним идем? Ну, пошли к ним. Они как бы ко мне должны, по идее, присоединиться. Outsiders. How did you know that? The. Seems like Perkin... Its language module must have malfunctioned. Outsiders are... Ты идешь? Не стоят. Правда, вперед я убегать не могу. Иначе он встанет, и квест не продолжится. Здорово! You have visitors, Clara. Oh, it's the variables. There was a huge shaking just now coming up through the ground. Mr. Svarog said it must have been... Recalculating. Conclusion. Engine of creation. 97.66% probability. Угу. Старый друг. The engine of creation was an immense construction. Well, whatever. We won. Thanks to that giant robot, we were finally able to take care of the Stellaron, which means that you, Svarog... March, everyone, thank you so much. I wasn't sure, but now...
Mr. Svarog, what do you say? You guys said you were travelers from other worlds, right? I want to be just Да-да-да, like пошли you. прямо сейчас. One day, I'm gonna go traveling to faraway places and make new friends. Calculation result. Update. Или не пошли прямо сейчас. Чё? Снять блокаду. Ага, клево. Станция будет запущена. На инаугурацию. Ну пошли на... That's our Bronya, quick as a flash. She certainly moves a или это lot всё? faster than some people I know. А, нет. If you haven't got Наташа. anything nice to say right now, zip. Ну пошли к Наташе. О, почему здесь? Ну, ладно. It's getting late. Да. Where to now? Дай-ка глянем, что у меня по медалькам. 600 есть. Неплохо. Весьма неплохо. Все прям купить не получится, конечно. Ну давай ключики добабахаем. Пожалуй, что полностью, да? Обсидиан. Ништяки. Клево. Ну и стрелы. Пусть будет так пока что. Еще плюс ништяки. Подожди. Я там могу прыгнуть разок? Да, могу прыгнуть разок. Ну, давай прыгнем. Окей. You made it. No way. After all, Я сяду за детский стол. Зачем? I don't know how much of a celebration we'll be having. For Oleg and I, but for the children who were born into this era, once you've tasted freedom, it's difficult. If you have time, talk to them. Че, нужно поговорить? Я не хочу говорить. Дайте мне деньги, и я пойду дальше. Finally, I can get back to super. Ah, it's you, the liberators of the underworld. Oh, I'm afraid you might have to make an exception, miss. So. Давай. Я вижу, что тут хлам валяется, наплевать. whoa! Look at the big blue ceiling. That's not a ceiling, Hook. That's the sky. So this is the overworld? The air here smells different. Less rust and geomarrow particles floating around. Take a deep breath, children. This is what freedom tastes like. I never thought I'd live to see the administrative district again. All those years. We've been through a lot, Natasha. You're right, Oleg. It's funny. The moment I boarded the cable car, my mind was filled with everything I wanted to do on the surface. But now, I just want to sit down, zone out, and watch the people coming and going. And let the day just pass me by. Enjoy the peace and quiet, Natasha. We earned it. It's Japard! Is he here to meet us? He's still on duty. Чё? Квест? Потребуется помощь. Недавно. Ага. Заполучить меня в качестве советника.
Окей. Око за око. Welcome back to the administrative district, Trailblazers. The architects think it's only right that we should address you. Please allow me to apologize again for what happened in the restricted zone. You were only trying to help. I should have trusted Serval's judgment. You are excellent fighters. Lady Bronya's inaugural address will begin soon. Uh-huh. That's sooner than I expected. Not really. But Lady Bronya's address will be held at Everwinter Mon... Погнали. Награды мне давайте уже. А, погоди, здесь, кстати, сундук должен быть. Не? Сейчас. Это что такое? А? Чемодан кажется необычным. Вероятно, богатым, ага. Тик-так, тик-так, тик-так. Бомба. Конечно, я обладаю похвалой высокой морали. И чё там? Дорогие золотые часы. Свяжитесь с Олисом каким-то там, ваш доброты будет награжден. И кто такой этот Уоллес? Торговец. Сундук. Что, в натуре нет сундука? Пардон. А где же тогда последний сундук, блин? Come around and have a look. Look, there's a crowd gathering over there. Is the address starting soon? Looks like it. Ну давай, подождем. Чё так далеко-то? Guards, formation! Whoa. Citizens of Bellabog, I kindly ask for your... People of Bellabog, hear me! Today we gather here to celebrate our victory, but it was a sacrifice made by a mighty guardian that delivered us this opportunity. She dispelled an evil that cost us 700 years of suffering. And in the process, she paid the ultimate price. The sacrifice of Cocolia Rand ushers in a new chapter. The blizzard beyond the walls will die away, and the offensives of our Silvermane guards will begin to contain the Fragmentum's advance. In the far north, I witnessed with my own eyes the struggle between the late Supreme Guardian and the evil power that sought to destroy us. In her last moments, the Supreme Guardian told me her greatest regret. The order to seal off the underworld from the overworld. With the passage of time, she gradually came to realize the consequences of that decision. Although tortured with guilt, she could not undo the damage. In her final moments, she wanted us to mark the Stellaron's end by reuniting Bellabog. Overworlders and Underworlders must embrace the dawn of a new age. Together. People of the Underworld, I dare not ask for your forgiveness. I now know the reality of your decade of suffering. But I want us to work together. We know that without your perseverance and hard work, Bellabog will not recover its former glory. And the seed of civilization will not be preserved. And on that note, I'd like to extend my heartfelt gratitude to a few guests of the city. Most of you
We're not aware of their arrival. But it is thanks to them that our world now flourishes with hope. They made me realize that while we remain focused on preserving the ground beneath our feet, we should not forget to look up into the sky. I firmly believe that with the determination of everyone, our world, the world the Trailblazers call Yarilo 6, will no longer be alone among the stars. But before we accomplish that goal, I humbly ask you to follow me into the future. I, Bronya Rand, the 19th Guardian of Belobog, hereby take my oath. Lady Bronya! Lady Bronya! Long live Belobog! Когда награды уже будут раздавать. Bronya, we're back! March, Don Hung. And Да, sorry, I know the invitation was very last minute, but I needed to get the news out as soon as possible. The longer people waited, the more rumors. Yes, I'm fine now, don't my mother. She tried to force the voice of the Stellaron into my head. It was a terrible feeling. I don't... That was some speech, Bronya. It was all just a bunch of palatable lies. I hope you never have a similar experience, March. I prefer to be honest with the people. But I also want to preserve their hope. Don Hung, wanna talk? Which means the Fragmentum has already taken root by this point. Even though the Stellaron is sealed, I know. Our ancestors wouldn't have risked using one if they'd... You've gone out of your way to save this world. You nearly lost your life. I have no right to ask for more. Besides, I agree with Mr. Yang. Ultimately, the fate of Belobog is in the hands of its own people. Mm-hmm. In that case, as a leader, we will hold out with everything we have until the day you Trailblazers return. Even if it takes another 700 years. So long, my friends. Награды мне давайте уже за квест. Congrats! That was one heck of a first trailblazing expedition. Worth celebrating, I'd say. 2.5? What? That run-of-the-mill, huh? My scoring criteria are different from yours. Anyway, we should be asking you. Еще сотню. That's the spirit. Come on, let's go. Планарные украшения. Ага. В любом количестве дает значение. Ну давай посмотрим, что это такое у нас. Реликвии. Пум. Откройте меню. Открыли. Что это такое? Запечатывающая космос-станция повышает силу атаки на 12%, если скорость владельца не меньше 120, сила его атаки дополнительно повышается. А где эту скорость можно посмотреть? — 95. Угу. Понял. Так, чтобы эта хрень не висела. При прохождении виртуальной вселенной, ага. Чё? Герта? Ладно. Давай закончим эту сюжетку. Bronya said she's willing to wait 700 years for us.
О, Пелагея Сергеевна. How long can humans live for? Forever. But in that scenario, they can't be considered human anymore. Yikes, so serious. I was just curious. Все, закончили. Here we are, Everwinter Monument. Oh, Pela and Hook are here too. Let's make... Ага, давай, пофиг. Да пофиг. Okay, where to next? Oh, we haven't seen Serval since we got back. Let's head to the workshop. Who's there? It's you three! How have you been, big sister? Miss Serval's workshop is amazing. Miss Serval? Clara is such a well-mannered kid. Meanwhile, the architect's children are still... Photo! Photo. Oh, I remember. Over here, Clara. Да, это именно то, что я хотел нажать. Бип. There's gotta be a better shot than... We shouldn't have trusted an amateur. Never mind. At least it's memorable. Huh? I understand. Thanks, Miss Serval. If you have time. Time to head back to the Goethe Hotel. Not so fast. Last time we were here, that evil Madam Guardian interrupted us. But come on. Himeko and Mr. Yang are... Besides, don't you want to chit-chat with the locals now that Bella... Где мои награды? Come around and have a look. Блин, там что-то можно было поднять, и мне поглючилось. А, да, в натуре. Раньше этого не было. Так, в шкаф нельзя больше никакой залезть? Окей. На-на-на-на-на-на-на. Гибель Коколья. Голос исчезает. Находите лишь пустоту. At the end of your journey, all that perplexes you and troubles you will resolve. Клево. На. Oh, it was a close thing, all right. Good thing it dawned on me. Hey, Sampo doesn't have to be a protagonist, right? The likes of us are better suited to, shadowy comic relief, eh? Turns out the Astral Express crew is more fun than I expected. You liked it? Really? Told you so. No! I'm in no hurry to leave. What? Oh, Epsilon? What fun. Well, bye for now. Send my regards to the guys and girls in the tavern. Oh, and don't forget to say that Sempo Kaski will catch them for the next one. Time to make my curtain call. To you, my dear audience, I dedicate my performance. I wonder, did I bring a little more Ты зачем четвертую стену ломаешь? into your lives? You don't have to answer that. But if the answer is no, then you'll break my heart. We should be getting back to the Express. Time to find March and Danhung. Чё? Бла-бла-бла, завершила проверку финальной битвы. У вас должно быть много вопросов. Сейчас начнем готовиться. Ура. Morning. How did you sleep? Мне приснился Сампо. You poor thing. I'll go check the lunar calendar. Did you get Himiko's message? It's time to go.
Yeah, yeah. Гоните мне мои награды, блин. Сколько еще тут бегать мне придется? В самом-то деле. А можно я просто туда телепортируюсь и все? Это быстрее, чем бежать пешком. Here we are at last. Nothing But like hey, I'm not. Все, адьос. Priorities? What do you mean? Are you saying rebuilding the underworld isn't one of your priorities? Of course not. I'm just saying we have limited assets and we need new parameters. Assets, parameters. You sure love your fancy words. Forget it. Leave it to me. I'll go down myself. Come on, Adila. I won't leave you. Look, Bronya! There'll be plenty of difficulties waiting for them, right? Yes. There's a future filled with even more uncertain hours. But we will fail here. And even if more sense exists, go on forever. It may go on forever if I win them, then. Все? Welcome home, you beauty. Here we go, Mr. Idiot. Team Trailblaze at duty. Although Elton and I didn't get the chance to go with you, I tell you worked hard, bring things back to normal. Well. Это у меня. It's solid 5 stars. Ему от меня что-то нужно в час ночи. Which means we need to decide where our next destination is. That's how nameless, I presume. I'm not blaming, by the way. Looks like March has fallen in love with the way of the nameless. You can head back to your rooms for some rest, or stay here and make yourselves a cup of coffee. Whichever. I'll head back to my room. Да господи, ну хорош. There I was thinking this. We need to give him some time, March. I think he treasures the time spent with you guys. About your battle against the Supreme Guardian and the whole spell while you were away. Well, tonight I did some research and came to some interesting conclusions. Home sweet home. Mr. Yang and Kamiko must... The Express crew tread upon the trail. Давай награды за квест этот. Thank you for becoming our companion. Ну давай быстро прощелкаем. Oftentimes, those who are involved in historic the Klapoth, the preservation is known for their indifference. Unless he becomes determined to preserve the world they loved, the architects held on for hundreds, and one particular guardian, Cocolia, judging by how the battle turned out, Klapoth responded to your wish. Don't mention it. Welt and friends look after each other. The same goes for us nameless. Please remember, it is a Stellaron. What I've gathered so far suggests it's likely that the Supreme Guardian was corrupted by... On the flip side, we can't judge Cocolia too harshly. Imagine if... Sure, ask away. Welt may be better equipped to answer that. I'd say it's unlikely. I can tell from your report that the new Supreme Guardian of Belobog is a smart young lady with leadership. The firm and honest support she gets from people around her will also prove immensely useful. They will remain vulnerable and helpless to... It's virtually impossible to destroy a Stellaron. No one. When the Supreme Guardian was defeated, the Stellaron that had been transmitting, that's about all we can do about a Stellaron. This brief window should allow the people on this... You're most welcome. Где мои награды? Подожди, не в ту сторону. So, your first be it joy or pain, success or regret, it's all... It seems you have something on your mind. Let's hear it. As I've mentioned before, the Stellaron's influence on Eurilo 6 is... But
The balance of power is tilting. As intangible as it may sound, don't underestimate hope, because the power it inspires. Is that so? I remember a distant world where the people were faced with. This goes to show how much of a I too wish to go with you. I'd been observing what's happening on the ground from the express, and Himiko was calm from the very beginning. And likewise. Get some. Все. Pom-Pom, we're back! Shh. Checking star rail stability. Good to see you. Spatial readout. Star rail stability keeps rising. The numbers have stabilized. Oh, welcome back to the express. You've... Сока для Марти. Oh, there you go. Thank you. Забыла сувениры. Don't worry about it. You're really... Don't forget. Ладно, короче, погнали. To avoid encountering the anomalies for your safety, please don't leave your seat and... Награды мне за квест. Все, наконец-то. 29 уровень. Окей. Угу. Угу. Парочка пластинок бестолковых. И все. Квест, да? Бла-бла-бла-бла-бла. Запретная зона технического отдела. И ни хрена за этот квест я не получил, по сути, получается, да? Печально сие. Что тут сказать. Но в итоге... Тот факт, конечно, что я могу... клево. Максимально выбрать. Теперь переключаться между, скажем так, билдами на лету, это клево. Противник виртуальной машина для синтеза, да? Я могу поменять материалы? А, нет. Равновесие 2. А это еще не скоро нам светит. Понятно, понятно. Так, слышь, мелкая, где ты там? Уровень освоения. Надо немножко пособирать халявки. А у нее квест еще какой-то есть. Что тебе там надо? Домашние животные, пассажиры их проносят. Мискликнул, ну ладно, пофиг. Очень полезно, информативно. Поболтали, ништяк. Ладно, что-то я засиделся. Завтра еще рабочий день, черт побери. Рабочая неделя, типа. Поэтому давайте заканчивать. Спасибо всем, кто был. Приходите еще. И до новых встреч.